Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Okay, nuyuwaat leen rek si beneen yoon si Gambian Talents TV comme rek ni ngeen ko gisee ni nga ko baaxee di ko defee saa su ne ñu ngi nii nag jamono ji si Banjul fi nga xam ne nag mooy capitali Gambia di capitali Banjul bu ko defee rek nag wax bi du bari waaye si keesi ki nga xam ne moo nekk Bob Keita moom leen ñëwalaat bi nga xamee ne bundung la nekkoon jamono ji nag ñu ngi ko indi fi nga xam ne nag mooy Banjul capital city bi Fatou Samba moo leen fi nekkal bu ko defee rek maa ngi ak suma naataango moom it mu nuyoo rek si mandinka ñu def noonu assalamu alaikum balbe kontonna momo itoni kontongola bim felenting Banjul mon nata boketa ning sasla programme le cover balde malatul be yesi ale mol jibe fenga fem yalan ko alafta kamoy le bim balbe natalal ala baraka. So viewers, let's go. Yéen a ngi gis security bi ñoom it ñu ngi fi di def seen liggéey comme ni ko gars yi di ko daan defee rek foofu noonu si fi nga xam ne nag mooy bundung security baa ngi noonu rek di def li nga xam ne mooy seen liggéey saa su ne nag ñoom it dañoo def seen liggéey bu ko defee rek ñu respectal leen ko saay bu nekk na ngeen def. We want to go. Dégguma la. You should communicate to me. Nekuma di dega. Nanga def bro. Den buga dem. All right. So ken ko gisee rek security bi maa ngi wax ak moom but unfortunately nekku di wax ak man but a very good one ñëw na di wax ak ñun dañu direct ni nga xam ne noonu leen ko defee wax naa leen saa su ne not to create fight or hulo or whatsoever but rek toppali nga xam ne mooy luwa bi so nen dem closer xool naka la fa demee so ñu ne duñ mën a use yoon yi but main gate bi lañ use so nen dem ñu try main gate bi ma ne ko nen dem rek ñu try li nga xam ne mooy main gate bi jamono ji yéen ñi nga xam ne nag yéen ay wax volume di ngeen understand ne phone bi moo nekk di demagum live right now not li nga xam ne moo nekk caméra bi because fii nag saa su ne daf dee tense dafa naa last week yéen a ngi woon fi di seetaan gis ne sun yena téléphone dañ ko bañ sa be yaaxa ko ak li nga xam ne mooy suñu mic bu ko defee rek ñu ne main gate bi so ñu ngi si main gate bi kay asalaamaaleykum kan la ñoo waxal but your security should be here your seniors because we are here. Who is the senior around here? Sorry sis. Okay. Yeah, because they are telling us that we should use this gate. So, about mama, one guy. So, ni ngeen ko gisee rek right now, ñu ngi try ku duga, waaye ñu ñoo wax ne duñ mëna duga bum ñu xaar seen senior. So, who is the senior? Who is the senior? Officer, how are you? You are not allowed. But what is that? Because we are here also to work. Can I have that? Officer, so mbokk yi ni ngeen ko gisee maa ngi try ku duga but then they are not allowed to talk to the media when we are here with our press as you are seeing maa ngi ni ànd ak suma press suma team bi ñoom ñëpp a ngi ànd ak seen jacket MC Cham moo fi nekk right now ngeen a gis ni MC Cham bu GDC ànd ak ki nga xam ne tamit mooy jigéenam ko ànd ak ki nga xam ne mooy na nga def maa ngi nii rek sant yàlla nga def mbaa def jàmm rek only me okay so ñu ne ma uyu Stop the file. okay then you will just talk to me nice yeah but man nice okay no problem this minute yéen a ngi ma gis police ñu naan so dinaa leen dem uyu
li nga xam ne live bi moom na fa nekk ngeen waxtaan ak ñoom MC. This MC Jam da nga waxtaan ak Okay, assalamualaikum. Honorable mun nañ la am. Waaw, du problème. Well, gis nañ ne right now ñëw nañ pour dugga gaay ñu ñoo jox ay jafe-jafe pour dugga lan nga am pour wax loolu. Well, anyway, foog naa ne man expliqué ma woon lii foogoon naa ne at least lu gën a garaaw mooy war nañ mën a allow people ñu dugg si biir toog si aaj bi fii because ni ku nekk sa right la pour nga war a attend court lu ñu bañ rek mooy nga defa ay noise wala nga nekk di saani o di saaga but foog naa kenn ku nekk fii yëpp dañ ñëw pour attend court bi ak seen right la foog naa di PI yi ñu war def mooy ñu allow Gambien si dem toog si aaj bi xaar court bi di ruling whatever loo xam ne mooy am si court bi waaye mun loo ñëw njël la dina saani si biti and loolu is very wrong and lii leen fight li leen yaaga xee even time yi jàmme sax dañ doon allow nga ñëw attend court bi ba si biir nga toog boo si waree ñëw war a ne la posé doo dugga loolu correct so foog naa ne war ne mën a bàyyi xel loolu bu baax a baax tam ñu allow Gambien si dugga si biir toog si aaj bi sax it's important even the press xam nga li leen yaaga xee you have been fighting of this thing right now the same things happen again moo tax ma ne the biggest failure of the coalition government headed by Adama Barrow mooy réforme yi nga xam ne lu leen soxloon defuñ si dara ba tey bad laws yi nga xam ne loolu gaa doon campagne yi moo fi nekkoon si réew mi ba tey loolu mooy continuer si réew mi and foog naa loolu warta am kenn ku nekk am nga daal ni dem fee seen pass jóge ba komba ñëw pour attend court seen right la nekkul xam ne dañ ko war a négocier du nga xam ne warul pour ñaan leen ne bàyyi ma duga dañ war a alaa ñu duga dem toog si nga courtroom bi fees na ñu ne right now fees na ngeen dem si biti ngeen toog si aaj bi ngeen toog fa wala nga am fa leen toog ne def si biir dafa fees but right now tefa ko la mooy code bi so mun wax Gambien si right now dafa fees loolu nangu mu gëmuma loolu so the best thing mooy neen alaaw ñi duga kenn tiwut fi xeer kenn tiwut fi kenn tiwut fi dara kenn nekku di saaga kenn ku nekk nga ñëw si jaama nga ñëw tilin nga ñëw pour gis ne attend code bi foog naa loolu waruñ si ay kenn loolu suñ right la so right now ni ngay wax ak ñoom man dina ni seen naka mën a négocier ak ñoom pour gis ne neen alaaw presse bi ak ñun suñ marché dañ duga dem attend code bi loolu mooy suñu thank you. all right jërëjëf mbokk yi comme ni ma ko waxee rek man suma liggéey saa su ne dama koo def so suma team bi mu ngi nii kaay Moussa kaay kan dem so suma team bi yes no I'm not MC where's officer come and talk to your team No, wait. yes this is my team the four of us this is my team we are here this is my team this Okay. yes thank you Let them. jërëjëf kon nag all the time how are you nuyu naa la ma ne ko nuyu naa la so suma team baa ngi nii wax naa leen ko all the time liggéey bi moom danga koo def ba mut sek MC Cham finally bàyyi nañ ko mu duga ma ne ko bàyyi nañ ko finally mu duga kon nag nañ def nii xool li nga xam ne moo nekk code bi lan moo fa nekk this current minute no wanal ñi this current minute lan moo fa nekk nen dem xool ndax dinañ mun a taxaw si li nga xam ne mooy bunti code bi xool ñan ak ñan ñoo fa nekk ak lan la gaay yi di def jamono ji li nga xam ne mooy aaj bi nag li nga xam ne mooy security ñeena si gaay yi ñu ngi ne la side bi la ne la toog si li nga xam ne mooy kaw si pavilion bi di def li nga xam ne mooy seen liggéey citizen si nag moom ñëwabuñ si biir li nga xam ne nag mooy court house bi jamono ji rek ñu dugga si biir ñu xool ndax ñi ci dugga neen si biir na dugguñ si biir ndax lan la gaay di def kon nag toppaleen Gambian Talents TV ñu indi leen live and direct li nga xam ne mooy xew fii si biir Banjul comme nu ma leen koy waxee rek all the time télé yi bari neen waaye bokkuñu we stand in for nobody lan leen taxawal moo nekk li nga xam ne moo nekk yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a xam lan moo xew kon nag nen taaxeerlu suñ beneen team bi mu ngi fi nga xam ne nag mooy si beneen code bi muy naka la code ba tudda magistrate Banjul magistrate bi foofu noonu si fi nga xam ne nag moo nekk Banjul si boori police station bi foofu la gaay nekk suñ beneen team bi foofu leen nekk so as you can see right now bunta baa ngi ni muy li nga xam ne mooy high court bi jamono ji nag gaay duga bun nen dem nag ñu try ñu xool ndax dinañu allow ndax duñu allow so finally MC Cham bàyyi neen ko moom ak ki nga xam ne nag mooy Glen bàyyi neen leen ñoom it duga si neen jamono ji so neen xool ndax gaay dinañ xam lan moo nekk biir dafa mel ni am na ñeneen tam ñu ñëw na nga def maa ngi nii rek sant yàlla tur bi ak yow yaay kan man may Reme Diagne national women mobiliser comme ni ma la ko waxee pour GDC waaye fu mu nekk parti yi dañ ko tegee boor
di xool one Gambia one people. so jamono ji allow na leen ngeen dugg si biir. waaw allow nañu ñu dugga waaye li ma gis situation bi neexuma parce que soo xoolee fii strict nuñ ko liyee daal dafa doy waar trop xale bi lii is just doona jos sax parce que case boo xam ne la Gambia bi am na si interest so man li ma ñaan nuñ jëlee sil mu strict nii ñu sil fii yëpp nécessaire wul jaru ko nit ñi soona nañ bala ñoo dugga fii nañ jël rek jàppane lii lu yàlla def la nañ ci ñaan jaama ñu bàyyi ni ñu free ñu ñëw ñu toog parce que kenn ñëw fi ak violence kenn teewu fi xeer kenn teewu fi banta kenn teewu fi dara dañ ñëw rek pour solidarité ak justice for Bob 3/4 bi yëpp loolu lañ ñëwee justice for Bob justice for Muhammad so nañ leen ñaan ngir yàlla ak yonente bi so yàggee dafa indi loo xam ne kenn du ko mun a fay si biir dëkk bi te nii duñ lii am na keesu fi dina garaaw si biir Gambia bi te dañoo bàyyi ni ñu dugga di seetaan kii Bob la Bob is just an ordinary person nañ ko bàyyi nañ bàyyi ñëpp ñu seetaan ñu soo ko solidarité lii dafa jafe lii musta am Gambia nañ seet nañ leen bàyyiwaat suñ xel tëj nañ fi façon nit ku nekk jàpp nañ fi façon nit ku nekk waaye kii xale boo xam ne amul dara taxul lagul ñu jël rek ñëpp àddina yëpp génn kenn xoolatul pati nañ war a seetaat suñ xel ñu bàyyiwaat suñ xel bu baax a baax a baax dañ leen delloowaat suñ xel si yàlla te xam ne lii yàlla moo ko dee maye te lii mun naa laa wax ne si benn bopp bii rek laa des te si foofu rek laa em lii musta am si Gambia gii nii ku nekk tëj nañ ko fi ku nekk jàpp nañ ko fi waaye lii benn nit kii nii kenn xoolut ne GDC la kenn xool ma musuma seetaan yi nii musuma bugg a bokk si yi waaye xaw ma sax la ma dee ekkati 6 o'clock génn naa suma kër dañ war a seetaat suñ bopp bu baax a baax a baax ñu delloowaat suñ xel ñu seetaat ci yàlla ne lii kii yàllaa ko may lii te nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax ñu seet lii fu moo jëmi loolu rek lay wax. so Remi jamono ji wax ne ne ki nga xam ne mooy Sainabou ñëw na ñëwam noo gisee loolu. kañ dafa war a ñëw parce que Sainabou fu mu nekk nii yàlla rek a xam bi moo indi bopp si police yi daf ne xale bi moo réeb rakam réeb bi foofu la jëlee biir bi ba doom juddu si soo doom ji moo doon war a decide case bi si diggi case bi nii xale bi dee war nañoo seetaat suñ boppa nañ warat nañoo seetaat ñuy toppa Sainabou di ko xool di jël ne moo ñu ngi ànd ak Sainabou nañ leen seetaat suñ boppa Sainabou dafa ne doom rakam booba ko réeb si réeb boobu la jëlee biir te doom ji juddu na xale bi war a decide case bi ñu toog ba léegi ne xale dee dañ seetaat suñ boppa suñ bàyyee farfaraan wax suñ diggante yàlla seet si yàlla nañ seetaat suñ boppa delloowaat suñ xel yi nañ moom itam na face justice rek nit jooj boobu di face justice na ko face justice loolu rek laa wax waaw. kon Remi soo doon wax ak nguur lay wax nguur. na fast track bi rek la ñoo wax nañ fast track. waaye right now nguur bi ñu ngi def press release boo xam ne wax nañ ne yéen citizen yi ngeen génnee si seen gémmiñ. ñi involve xanaa duñ citizen yow tey soo jëlee ñaari Guinéen ñoo fi am problème am ñaari sénégalais ñaari Gambien ñoo am problème ay Gambien lañ soo ñun ku nekk da nga am sa mbokk am say xarit am say am di jaama soo ñun mënuñ see génn te nañ bàyyi di wax ne nañ citizen yi génnee fii ñun mënuñoo am benn influence si case bi liggéeyuñ ci nguur ñun amuñ droit bi dañoo génn rek pour soo solidarité waaye mënuñoo def dara loo xam ne ëllëg si biir mun naa tampa wit évidence maa leneen parce que amuñ doole boobu noonu nañ bàyyi loolu dañuy dof rek lu ñàkkaluñ bi naak luñ wax man loolu laa ko mi jërëjëf bu ko defee rek mbokk yi ñu daw duga because ñu ngi gis ne bunta bi ñu ngi ko ubbi ku li nga xam ne mooy journaliste yi ñu seet na dinañ mun a duga na duñ mun a duga waaye remember leen ne si biir li nga xam ne mooy code bi si biir code bi moom foofu ñun duñ fa mun a def benn li nga xam ne moo nekk reporting si biir code bi outside code bi rek la moo mun a nekke ma ne ko security yi ñu ngi def seen liggéey mu nice lool macha allah gaa yaa ngi allow media bi ñu duga benn tiktok nag gis naa ko fi foog rek ñu wax ak moom na nga def jàmbar rek baalal ma rek nga wax media bu ma ko mun nga TikTok kon nag jamono ji gis ngeen ko TikTok asi tamit ñoom ñu ngi fi fii mooy high court yi Banjul bi si biir nag dinañ bàyyi suñ reporter bi moom mu dugg si biir li nga xam ne mooy court house bi mu dem seetal ñu lan moo nekk di xew ndax boobu ñëw na ndax ñëwabut kan ñoo fa nekk comme ni ma leen koy waxee rek all the time dinañ leen bëgg a indil information to the right dot ñu ngi fi gis kenn ki nga xam ne nag he is a big
member of the United Democratic Party, a big Gambian. Wow, So I don't think we should discuss anything about party. No, we are not talking about party, but we recognize you from United Democratic Party. Nanga def no tuda. My to the Sirifo Sonko. Sirifo Sonko. Mun nga dem Mandinka, Sirifo tay ñu la gis fi loy def fi. Anyway, I'm here to show solidarity for justice, not for an individual, you understand, because we all know that we have a country to build. And as far as Nabanko Soto Nyandaka main law, make sure that block up Nyokang Banko Lua better than Yame. Because Banko me alonko Amal Lua Soto, Banko Yimpreta Nyato, Akokolia Bakele, because Nyajibe even investor. For them to have the will Purkana Banko Kang, ekala judicial system on the. So we are calling for judicial reform. We are calling for justice for everyone. So we're at Natajang. Be the case at hand, Abubakar Bob Keta case, be alonko Abubakar Bob Keta funding holem. Funding me alonko abe nung safaro la bundala abe business okay kanyam banko kanjang. Akabe business okay kang na farm loko. Funding ke jamal le jemi alon ko wolle soto ke turu ala business o karola adana ke mod me alon ko tumiro ya ma anun tumiro nu we moma ka sama diamond wala kidi bungoti so do kidi bung pour ka wala jiko bambani ka wala lan ya bambandi wala tan bena ta jam kambulo wulindi masakunda ka fa ko gambian ko we are watching be jibero ke kan laftale ka je ko we have a better judicial system. This is why we are all here. Yes. So am nga yakar si li nga xamne mo nek di dox right now process. It's not like I'm Yakar or Amud Yakar. What we want, we need justice. Justice is for everyone, for you, for me, for everybody. So it's not a matter of I'm Yakar. Understand? We trust our judicials. We believe that is only the judiciary me along ko set long sama mol tema so ya amul yakar mom amna lu nekut fi lu neka fi moy we our demand. We want our demand to be fulfilled, and our demand is we want justice. That is what's more important. Nguur mu ngi def press release di len ñaax yeen citizens yi ngeen génnee seen lamagne ci li nga xamne moy case bi no gisee press release. That is dictatorial act. But as far as ntola masakunda ntola banko loi ay sembo di banko dungol la pour ka diam. So ni ada banko la masakunda na banko loi sembo di banko dungol la ka diam. Kukuru ni banko dungol se diam no jel. So mine ya tinna ndol banko dungol finti dambe diam kon ko me alon ko ay neo solo le masakunda ka fo ko ndol kana diam we will talk. So masakunda lo act is a dictatorial act. Ntaba fola masakunda pour ka fo banko dungol ko ala dabundi kudo ko me alon ko banko be la solo o ko mu dictatoriality. And me personally, I'm not going to adhere to that. Mba make sure I will demand for justice for anybody. Momo alon ko if the person is going through injustice, I will make sure I come out and talk. Nobody can silence me on that. Nobody can silence my freedom of expression. Nobody can silence my freedom of assembly. Nobody can silence nobody in this world. Me alon ko sente de ndino ka fo ko kana diamu ko me alon ko banko la ko I will talk. So Mazakunda Alo's terminology is bogus. I mean, it is bogus. No patriotic citizen should listen to that. No patriotic citizen, should listen to such kind of words. Yes. So, ñu ngi gis tamit li nga xamne moy Seynabou finally ñëw na. No gisee ñëwam. No, ñëw na. So, I know the police will do the right job. What is more important here, we know all what is going on. We know a lot, but we are not going to listen to hearsay. All what we will trust, what we have seen in the paper. And so, Zenablo follow. It's not coming kind of, Zenablo is not our enemy. And everybody have to understand that. Zenablo can tell Jawoti. But what we are demanding, we need justice for Zenablo, we need justice for Mohammed, we need justice for Bubakar, we need justice for every individual in this country. So now that Zenablo left a if they can put Bob into custody for 2 years, you understand, for an alleged something, you understand. So right now, an alleged manslaughter or murder or whatever, I want the police to do the right thing. And I'm calling on the AG chambers. What we have seen just now in Western Gambia and in Africa, if that is true, Gambians are watching. And we are not going to take these things lightly. We are not going to. I'm calling on the presidency. I'm calling on any leader. Me along who has hand in this. You understand? We need justice for everyone. So we do not need any alter. We want left Kajako Banku Dung Sulamina Wolumpunya Sabatijang.
When coming Kavako, me charges for the Bakel and Gambian Ndula. I know this case, what transpires that we have done our own investigation. So we know what's the truth. So if they come out and give us any bogus statement, we will know what we will do. You know the truth. Well, what are you talking about? Because I mean, I don't need to go through that. But all what I know is, you understand, all what is going on, we know a lot. But all what we are demanding is justice. We need justice for every one of these people. I'm not saying that Bob is killing or what. All what I'm asking for is justice. I'm not here for that. Bob is killing or Bob is not killing. I'm here to call for justice. As far as I'm here to call for justice, that is all what we need. I'm not saying Bob is killing or is not killing. All what we are calling is the injustice on keeping him for 2 years. And there are others there. Not only Bob. I was in mile 2. There are others who have been there for 6-7 years. They are there for alleged rape case. There are people there 4 years, alleged rape case. Yet still their case is still dragging. So we want, speedy trial on all of these cases. Murder, rape, any kind of charges. We need speedy recovery. That's all what we're looking for. We are not here to say Bob is free. We are not here to say Bob is innocent. All what we are looking for is justice. That's what's more important. Your final message to Gambians watching, especially those in the diaspora. I am calling everybody to support. I'm calling everybody, as far as our move is justice, I'm calling everybody to come and join us, and we call for justice. That's what's more important. Those who are here, we want a lot of people to come out. Because, the more the states see that people are coming out, the more they will hold us seriously. So we are calling on everybody, come out in large numbers, don't misbehave. I will call on everybody, let us not stone, let us not burn tires, but it's our right to be here. It's our right to be here. It's our right to assemble. It's our right to express. And I believe no government in this world will come and stop us not to do that. And let nobody we will never allow to be intimidated. That is what's more important here. But what is more important is justice. What is what we need. Thank you very much. All right, Allah baraka yena ko dega wax na len ko yena ngi setan Gambian Talents TV ñu duga nak ci li nga xamne moy High Court of the Gambia ñu dugga ci biir High Court bi ci biir court bi comme ni ma leen ko waxee rek duñ fa mëna dugga ci biir but suñu porta bi dina dem ci fi nga xamne nak mo nekk ci biir court bi indi leen li nga xamne mo nekk di xew o naka la ko gaay gisee suñu porta bi dina dugga mané ko dina dugga rek indi ñu li nga xamne mom mo xew jamono so jamono ji mané ko jamono ji ñu ngi fi am ki nga xamne nak mom daf ci foré ya yang na nga def ak nga wax ñu sa rôle rek maa ngi fine alhamdulillah dama ñëw cover case bi ne mooy case Bob Keita bi so actually Bob excellent na accept Bob ñëw na under a very high escort of PIU. He's inside right now mu ci court bi wa légui ni ga ñu ngi debate ban court la ñoo def case bi ndax courtroom 5 wala courtroom 1 so because of the number of people, they want to ensure ni attend ko wañu fekkee ci courtroom 5 la it's a small court, courtroom 1 mo gëna reuy waaw. So no gisee li nga xamne mo nekk ñiti ak sen reaction. Wow, the situation here is very bad. The situation here is very bad because journalists allowing journalists to do. So it is our government president president more intervene. No by journalists inside, and they are allowing TikTokers to come in. They are allowing other people to come in. Why so it's a press card, a press jacket. They are denying entrance. That does not tell well of the police. Seriously. So, linga hamne mo nek press union guy interfere. Well, interfere. So president bi dafa intervene mo call police command. PR tamit def na ci lu reuy journalist yi ñu allow len. So but man duga na te bima duggé sa si ñaka tegin la duggé because dama ñew mo len ne either I go in or I jump over the fence but I have to be inside. You go in or? Yes, I jump over there because du case Bob Keita mo nek ci court bi. You know sir. Court yi fi nek bari nen te man fi moy sama liggéey kay fi la day ñew every day so let me deny because of Bob Keita I have to be inside so whether the police accept them or let them arrest me or something but it does not tell well of the police if journalists ñew na mu ne la ne ni la ñew the card is what shows everyone this is the card press union card so go so nga sa press uniforms ali uniform la ñun we are different from any other person Nicholas won li mu won la li rek won la journalist la straight. So press union du jox ken li su fekkee do journalist so the police are just something else and then they have different orders so demé fale ñu la demal ci order gate bi so demé ci order gate ñu la rifa bi lately bu ma mere ma ne légui yow da nga ubbi bunta wala ma jump but I have to be inside seriously because you know so that moment I do then I call the Gambia press union president ma ko situation mo call mom tamit then the journalists were allowed inside so journalists we are not late. Xam nga li leen def ñu late lo journalist yi ñu la journalist yi code bi dafa fess journalist yi dañu ñëw teel
They were here earlier and standing outside. Man, don't forget journalists very outside. I was here by 9. So it doesn't tell well of the police, seriously. Case bu waran ñew 12, nit mu ñew 9, kon ñew na tel. Kon police nañ bay xel bu baaxa baax. Yeah. Dégg ngeen Yankuba lu mu wax mi ne nag ñoom journaliste yi den teel a ñëw fu ñooy alaawee tiktokers ñu duga fu ñoo alaawee yeneen nit yoo xam ne amul anything ku def ak li nga xam ne mooy biname te jox leen xibaar waaye ñu ngi bañ journaliste yi ñëw journaliste yi nga xam ne dañ ñëw indi seen press card journaliste yi nga xam ne dañ ñëw indi seen jacket ñooyu noonu nanguwuñ ñu duga mi ne nag si la ko li nga xam ne mooy GPU président bi MS Ba si la kooku noonu jóg jàppa si li nga xam ne mooy case bi moo tax loolu mun a am ba nga xam ne ñu allow journaliste duga mi ne nag li nga xam ne mooy sécurité bi dañ di leetloo journaliste mi ne nag loolu daf dee métti mi ne moom nag dafa am ku xëccoo ak gars yi wax leen ne soo leen bañee sama duga man dina ñaay li nga xam ne mooy code bi nekkut code yi Bob Keita rek moo nekk on but code yu bari moo nekk on ki nga xam ne mooy bàjjani naka la Bajani ki nga xam ne mooy Bob mu ngi nii maire salaamaaleykum mun nga laaka mandinka noo tuda ak yow yaay kan si Bob ndene Bob fama ntolle bota bakilim fakili Bob atata ndolle bulu birabe karambo sanji fulal abe iya bar sene bu atele ya jaya nati ngani ning baray ko men ke sene bu ye alale yalo barinte man sene bu teside sene bu wulula ka to wulula ken do na be dingala dinga kudo ka takere na ka ba kala ba fula en han bandol nata be ngana duno di alala kuma ten tol da ko ni ayatar Bubakar be to nyaka o to man satalla ba fasala o do ne be mbulo na ala ta nga si digante Bob ak Seynabou naka la seen relationship melon manam seen sey naka la mel ñu ne manding mo ino de male quand même fode ara mu wax ko si man njoko ki ako foye fenlon ne Seynabou ni Bob Keita la ko la danaka ila marriage la ko ani fengo bi fu ila futu ko ndelle asiti ndenya nyinke o nyine tata nyina mu ila futu alfat nyina mu afamat awulu bi nyina mala wulu fatin tol kono ndele ke mamu ha wole lotaye ayala futu beke ntel kata lengata bunya tabiro ke ka kol beke baraye bunya bele diala Seynabou la Aissatou wulu ala kono ya furo e fonto le tabiro ke Fatmata Keita bari nyim fulanjang buba ko ngayam fama nga domoro di bitanga la waliyata bi yadin tol bari mambala bunya fe yalo dunia kono ngaki Seynabou yen Seynabou ala kay na men ke do wole kake anyanta kira woni kon nag ñu ne yow yaay papa ji foog ñu wax ak yow na nga def no No, inchina diam later. We can talk later, please. Later. We can. bu ko defee rek ñu acceptal ko later yéen a ngi gis si kaw kek saane ngi ne le ngeen a seen kek sa ngi ne le kek moo nekk ne le si kaw ngeen a gis jamono ji moom kek saane ak yeneen Gambien si nga xam ne ñoo nekk di xeefoo li nga xam ne moom la gaay di ooyee justice du faatoo wax justice but ñoom ñoo wax li nga xam ne mooy justice ñu def nii rek ñu xool mbokki Bob yaa ngi nii ma ne ko mbokkaam yaa ngi nii maanaam family members ñu seet rek naka la ñoo mën a waxtaanee gaay yi salaamaaleykum noo tudd waaleykum salaam loo ñu mën a wax loo bokk ak Bob sister Bala ma waaye fu mu nekk ne mënu maa waxangum dara ba si kanam inshallah waaye alright bu ko defee rek ñu respectal ko salaamaaleykum na nga def ak loo ñu mën a wax si kees waaw nañ bàyyi dañ jógee ci lifin bi waaw yàlla moom yàlla rek la kenn nekkul dara lu mooy yàlla ñun yëpp ci yàlla la ñu set boobu nag fokk ñu muñ dañ jógee foofu suñ fa jógee rek li ñu woon rek ñu xam ne noonu la nañ baalal ñu dañu jógee fii rek Please, mbena diamu lale, bar butu diamu wato mansi. Because mbe kule kono ma Kenya long follow. So wala tuna mbe duwa rong mbe Cairo men no ma Cairo nyanga sabati. Please, until be mala family member let. But definitely, munimoni obe kuyare, you cannot talk. So to be honest, so alinga duwa rong ninke banta wato menna. Maybe I'll see interview also to know more la Carol. But right now, please, family member mbele ni obe kuyare. Mbe men kono we don't know.
how far. You see, so please, appreciate it. Okay? Yeah, thank you. Yeah, thank you. Yeah, we really. Wow, moom la ah dama kon nag mbokk yi yéen a ngi gis ki nga xam ne mooy Bob Keita booba ngi noonu ma ne ko booba ngi noonu ngeen a seen ma ne ko booba ngi noonu ngeen a seen mu ngi noonu di dox ma ne ko mu ngi noonu di dox nag jamono ji moom Bob Keita moom ngeen a gis li nga xam ne mooy friend sami ak partner sami ñoom a ngi ko wéef ma ne ko ñu ngi ko wéef moom ngeen nekk di gis noonu muy dem ak yéreem bu weex ma ne ko ak yéreem bu weex moom Bob Keita ngi noonu di dem ñu ngi ko yóbbu si li nga xam ne mooy court room bi ñu ngi ko yóbbu si court room bi jamono ji booba ngi noonu ma ne ko booba ngi noonu ñu ko yóbbu si court room bi jamono ji nag yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV Bob Keita ngi noonu police yi nga xam ne ñoo nekk noonu si kanamam muy 4 police officers ñoom ñoo nekk noonu ngeen a gis ñuy dem ak moom jamono ji ma ne ko jamono ji ñoom ngeen nekk di gis ne mu ngi dem ak Bob Keita waaye jamono ji nag gaa ngi taxawa bu benn place ma ne ko ñu ngi taxawa bu benn place lu gaay di def nag xamabuñ ko ma ne ko lu gaay di def nag xamabuñ ko jamono ji moom ngeen nekk di gis Bob Keita moom ngeen nekk di seen noonu bu ko defee rek mbokk yi ma ne ko waaw bu ko defee rek mbokk yi Bob Keita ngeen nekk di seen noonu ak police yooyu noonu ngeen a seen ma ne ko police ngeen a seen noonu booba nekk noonu ak gaay ñu ngi taxaw lu tax ñu taxaw nag xamabuñ ko ma ne ko lu tax ñu taxaw xamabuñ ko yéen a ngi gis li nga xam ne nag mooy family members yi ak friends yi Bob yi ñoom ñoo nekk noonu taxaw noonu si kaw Bob nag moo doon wéef gaay bu yaagut ma ne ko Bob nag moo doon wéef gaay bu yaagut so ñu ngi taxawal Bob nen taxaw ñu xool exactly lan moo nekk di happen this current minute so booba ngi noonu taxaw ak li nga xam ne moo nekk police officers yi moom it mu ngi taxaw rek teeylu li nga xam ne nag di xool gaa ngi delluwaat gannaaw dafa mel ni Bob dugg na si biir ma ne ko dafa mel ni Bob dugg na génnaat na moom ngeen nekk di gis mu sol lu weex loolu def li nga xam ne mooy kurus bi ko def li nga xam ne mooy kurus bi waaw kurus bi ngeen a gis Bob moo def kurus bi booba ngi noonu ma ne ko booba ngi noonu ngeen a seen gis ngeen ko booba ngi noonu ma ne ko booba ngi noonu mu ngi noonu di dem génne na kurus bi def na ko si loxoom ma ne ko génne na kurus bi def na ko si loxoom ma ne ko def na ko si loxoom génne na kurus bi def na ko si loxoom jamono ji mu ngi noonu gaa yi ko delloowaat ma ne ko ñu ngi ko delloowaat fu ko gaa yi di ko delloowaat nag xamabuñ ko waaye li nga xam ne moom la ñu journaliste bi wax na ne jamono ji daal xamul exactly la moo nekk di go on so nen try ñu dem si kaw ma ne ko nen try rek ñu dem si kaw ñu xool ndax dinañ ñu mun a alaaw ñu dugg si biir ok booba ngi noonu ngeen a seen mu ngi noonu di duga ma ne ko mu ngi noonu di dugaat fi nga xam ne foofu la ko gaay jëlee foofu la ko gaay di ko delloo this current minute so mu ngi delluwaat ma ne ko mu ngi delluwaat li nga xam ne mooy booyam bi nga xam ne moom la interview last week moo nekk noonu si booram mu ngi taxaw rek di xool lan moo nekk di go on comme ni ma leen ko waxee rek taxeerlu leen si Gambian Talents TV ma indil leen lu leen kenn indilut indil leen live coverage si luy xew ma ne leen indil leen live coverage si li nga xam ne moo nekk di xew so nit yaa ngi noonu di delluwaat xool leen nit yi ñu ngi dellu si yeneen place kon nit yaa ngi delluwaat si yeneen place yëpp rek ku dem seeti ji Bob ban boor la nekk di demee ma ne ko dem rek seeti ji li nga xam ne mooy Bob ban boor la moo demee this current minute nii la fi nekk di demee ma ne ko this current minute noonu la nekk di demee so Bob dugalaat nañ ko si biir ma ne ko dugalaat nañ ko si biir mun ngaa ñëwee nii rek ma ne ko mun ngaa ñëwee nii ñu just xool ko ñu just xool li nga xam ne mooy court number 5 foofu moo nekk noonu ma ne ko foofu moo nekk noonu muy court number 5 ma ne ko muy court number 5 moo nekk nii ngeen ay seen gis ngeen ko fiw Gambian citizens a ngi noonu di xool ki nga xam ne mooy Bob fan la moo demee ak naka la moo demee so this current minute xamabuñ ban room la moo dem maanaam ban room la court bi di nekkee o la process bi di demee xamabuñ ban room la so nekk leen di seetaan rek su ko defee rek ngeen taaxeerlu
ñi nga xam ne ñooy gaat si nga xam ne ñoom ñoo ko war a seet ñoom ñu ngi noonu bu ko defee rek team bi ñu dem si kaw ñu indi li nga xam ne mooy coverage bi mu ngeen a ñëw please comme ni ngeen ko gisee rek wax naa leen ko dinaa leen indi li nga xam ne moo nekk di xew fii si court room bi so nen dem rek ñu xool ma ne ko nen dem rek ñu xool bunta baa ngi nii a lot of people ñu ngi taxaw but then ba léegi rek gisabun li nga xam ne moo nekk ñitti ne ko gisabunaat bopp dugaat na si biir ko dugaat na si biir this minute so nen xool so gis ngeen ko ma ne ko gis ngeen ko officers yaa ngi noonu ñu ngi nii jamono ji si kaw ko jamono ji ñu ngi si kaw fii leen ñoo em ak yéen ma ne ko fii leen ñoo em ak yéen duñ mun a dem ma ne ko duñ mun a dem fenn gis ngeen gaay family bopp yaa nekk noonu kele moo nekk bàjjani bopp moom moo nekk noonu taxaw ma ne ko moom moo nekk noonu taxaw li nga xam ne ñooy sécurité yi ñoom nag ñu ngi def seen liggéey bopp dugalaat nañ ko number 5 room number 5 foofu lañ ko dugal ñu wax ak kii na nga def noonu unfortunately moom dafa mel ni mënut a wax ma ne ko unfortunately mënut a wax but then si family member boobu la bokk ñu ngi gis li nga xam ne mooy security ñoom it ñu ngi def seen liggéey this current minute this current time bu ko defee rek ñu ne ñu taxaw nii rek indil leen li nga xam ne moom leen nekk di seen ba tey moom leen nekk di gis ñu xaaraat ma ne ko ñu xaarandeku rek ñu xaarande ko ku xool naka la fa demee 10:33 moo tega this minute maanaam half past 10 moo tega waaye ba léegi rek gisabun ki nga xam ne mooy boob ban case ba tey ban court room la moo duga so amabuñ ñu si lu ñu leer waaye ki nga xam ne mooy journalist bu mag bi moom nag moo ñu waxoon ne boob si room number 5 moo gën a yaatu li nga xam ne mooy room number 1 nag suñ fa waree def li nga xam ne tey mooy case bi ñoom citizens si duñ fa xëj tey suñ fa xëjutee rek dina leen indil yàqu-yàqu yu bari ba nga xam ne ñoom it duñ xam naka la fa nekk di fa demee bu boobaa rek ma ne ko bu boobaa rek ñu taaxeerlu ma ne ko ñu taaxeerlu bu baax a baax bu ko defee Moussa dina demee ni la maa ngi ko gis fiw citizens yi nga xam ne dina mun a waxtaan ak gaay yi tuuti ñu def nii rek wax ak gaay yi seet ndax dinañ mun a waxtaan ak gaay yi unfortunately Moussa dafa mel ni gaay yi dem neen so duñ mun a gisee gaay so nen ñëwaat rek taxawaat ni closer kon nen ñëwaat rek taxawaat closer so this minute nag doole ñu déggaat lu bari ku ñuy wax waaye ngeen des xool li nga xam ne moo nekk environment bi ma ne ko li nga xam ne moo nekk environment su ko defee ma bàyyi suma mbokki mandinka bi rek mu wax li nga xam ne moom leen gisabum si mandinka bopp mu ngi room number 5 assalamu alaikum mbaɗigol mum ɓe jiɓeɗola from Gambian Talents TV sainten mol felentin court house o ñinto bo felentin yadundi court number 5 room number 5 a baɗigol ɓe loring ala friends o ɓe loring moɓe ɓe loring security ñin fanan ɓe loring iman song mol yedum iman silo tandi molla pour mol yedum mbaɗi sainten mol ɓe loring ne pour que gayol la moy ibe mu nekk la bari al family fente ba lori ala friends mo be nata pour que ñing fekke. All right, jërëjëf you still watching the Gambian Talents TV live room si nga xam ne ñeneen ñi mënoon fee duga télé bi la gaay di dee jël di ko taalal li nga xam ne mooy yeneen journaliste yi ko ñu mun a seet so télé bi dina leen dimbale bu baax a baax so yéen ñi complain suma mic bi xanaa ngeen donate ma am mic parce que suma mic bi dañ ko dama si digga ma wanal leen ko si live video bi so this current minute maa ngi amee mic maa ngi amee caméra but then unfortunately suma phone bi rek laa mën a use ku indi leen live video bi because mënuma fay indi suma gadgets yu seer yi muy yaaxuwaat te duma am ndimbal bu ko defee rek ñu move on wax naa leen ko duma toog te duma leen indil li nga xam ne moo nekk di xew fii si court house bi kon li nga xam ne moo nekk di xew fii si court house
dem jamono ji waaye startabut suma team bi ñu ngi fa suma beneen team bi ñoom ñu ngi foofu noonu ñu ngi fa amee Chérif Konte ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Sanyang ak Binta Badi ñoom ñu ngi boor boobu noonu di def li nga xam ne mooy seen liggéey ma ne ko di def li nga xam ne mooy seen liggéey indil leen ñaari kees yëpp parce que bëggun dara mu manqué si seeni bët ba tey si seeni noppa ak Gambian Talents TV rek wax naa leen ko télé yi bari neen bokkuñu with no support with no sponsor but still rek di leen indil li nga xam ne moom la askan bi soxla dafa mel ni sécurité bi léegi ñu ngi bàyyi ñiti ñu ngi xaw a duga ma ne ko nit yaa ngi xaw a duga nit yaa ngi xaw a duga comme ni ngeen ko gisee nii ma ne ko comme ni ngeen ko gisee li nga xam ne mooy kek saane moom ngeen nekk di seen ne la mu sol yére bu reet mu ngi taxaw si li nga xam ne mooy boori court bi foofu la taxaw si boori bunta bi moom kek saane foofu la taxaw di room number 1 waaye comme nu ma leen ko waxee rek ñu ne room number 1 room number 3 mu ne room number 3 la taxawee waaye side boobu noonu moom dafa tuuti bu baax a baax waaye room number 5 moo nekk room bi nga xam ne moo gën a yaatu ñu bari si la ñoo mën a duga ñu bari si la ñoo mën a witness ñu bari si la ñoo mën a wax exactly lan moo nekk di go on ndax code baa ngi dem right na demul right moo gën ñu ne den la ko nettali parce que suñ la nettalee moom di nga gis kii ñëw indi la lii kële ñëw indi la lële loolu la gaay di bañ moo tax it ñu ngi seet ku facilité waaye ba léegi rek xamaboon ban boor la ma ne ko xamaboon ban boor la bu ko defee rek ma seet na dinaa mën a wax ak Keks comme ma seet na dinaa mën a wax ak Keks this minute comme nu ma leen ko waxee rek ku nekk ak ki nga xam ne moom ngaay yaakaar ko mu indil la information comme all the time maa ngi gis ñu bari ñu ngi bind ci social media ne media houses yu bari are here to copy and paste dina am because all the time sa life is at risk whenever it comes to court nekkut ne dama foog o dégg naa o lii la o lële la yow yaa war a nekk si biir court bi ku nga xam lan moo fa xew waaye su dee alaawun la nga duga te am na sa beneen morom boo xam ne moom moo duga si biir demal nga taaxirlu si moom jàng si moom latte ko lan moo nekk di go on ba pare jox ko li nga xam ne mooy source jox ko li nga xam ne mooy crédit ne moom moo la indil information bi kon nag ñun ñëpp duñ mun a duga si biir comme ni ngeen ko gisee rek waaye wax naa leen ko yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV saa su ne ñu leen a indil lu leen kenn indil wala lu leen kenn indil all the time mu ngi nii ma ne ko mu ngi nii ma try ma xool na dinaa mën a dem si Keks ñu demaale ne dama xool officer kenn but unfortunately benn officer romba na rek mu ne no du ma mën a rombee noonu waaye comme nu ma leen ko waxee rek saay bu nekk dama leen a respectal li nga xam ne mooy seen liggéey comme nu ma bëggee nit mu respect suma liggéey waaye di slightest chance bu ma am rek dinaa génna oh okay family member ba nekk ni mi ne di waxabum ba si kanam nag dina doog a wax kii mi ne yes please say it in English waaw baax na dinaa ko wax in English waaye ku nekk rek ak sa area ku nekk rek ak sa place mi ne most of us don't speak Wolof waaw baax na dinaa ñëw si English bi You watching the Gambian Talents TV live and direct. We are here at the Banjul High. Lan lañu neene muna wax jamono ji gis nañ ne every other day bu nekk neene governments moom daf dee nekk si li nga xam ne nag mooy case bi di leen inil information so neene mu ngi noonu dinañ try ku wax ak moom neene di nga ñu baala rek nga tëj bunta bi tuuti rek 1 minute rek ñu wax ak moom mu ngi xaw a defaru ma ne ko mu ngi xaw a defaru yëpp ku pipiya boppam si li nga xam ne nag mooy case bi ma ne ko si li nga xam ne nag mooy case bi bu ko defee rek ñu respectal ko xaar tuuti ma ne ko ñu respectal ko xaar tuuti rek su ko defee ñu mun koo engage ma ne ko su ko defee rek ñu mun koo engage so jamono ji nag duñ mun a génn ñu ngi gis nag National Assembly member bi ki nga xam ne nag mooy Fatmata Jawara moom it ñëw na si court bi lu mu fi ñëwal nag xamabuñ ko ma ne ko lu mu fi ñëwee xamabuñ ko xamun loolu mi nga xam ne moo nekk bu NPP honorable Fatmata Jawara si case bi nga ñëw na honorable mu ngi si téléphone waaye duñ ko bàyyi ma ne ko duñ ko bàyyi si loo ñëw mbat nga na
ñu ngi ko gis mu ngi duga de na dafa ñëw si case bi na ñëwut dina leer so dinañ def nii rek ñu bàyyi bum ko tuuti ma ne ko ñu bàyyi bum ko lawyer bi bëri mu ngi noonu moom tamit waaw xamul lan la fi ñëw defal waaye it mu ne déedéet duñ wax ak moom bu ko defee rek ñu respectal ko ma ne ko bu ko defee rek ñu respectal ko comme nu ma leen ko waxee rek dinañ respect li nga xam ne moom la askan bi wax koo xam ne nag bëggut a wax duñ ko forcer ma ne ko duñ ko forcer waaye dinañ approach parce que loolu mooy suñu liggéey approach moom yaaxut dara kon nag neene ngi nii ma ne ko neene ngi nii this current minute hello Hi Fatou. na nga def maa ngi nii rek sant yàlla. xam naa du ñàkk ñi ci dinañ bëgg a dégg nga làkk anglais wax ñu yow yaay kan ak sa relationship ak case bi Well, for night pour ñu xamul man may kan Nene Frida Gomez Bob suma càmmeñ la suma raka la dafa yàgga suma diggante ak moom so mu war rek pour ñëw rek pour nekk ci booram fana gis ma rek dina ko jox xob daal ne nit ñi bàyyi wuñ ko waaw loolu moo ma fi indi rek. noo gisee li nga xam ne moo nekk Bob ak keesam bi ndax mu ngi dem ni ngeen ko séentoo ndax naka la fa demee. si fuñ toll nii nag mu ngi commencé di demee ni mu war a demee parce que comme que suñuy am dates back to back loolu wane na ne attention bi mu war a am ñu ngi ko jox because a criminal case la and the alleged perpetrator it's already in remand so loolu war na nekk loo xam ne dafa require a speedy trial so li doon xew na boo gisee. Can we go in English? A lot of people are saying that it's a national issue and ñu dem English so dinaa la ñaax rek ñu dem English. Okay, li ma wax mooy ne the case has really stalled for a very, very long time. Reasons that we've all had in the social media, which we think they're not excusable reasons because the alleged perpetrator is already in remand. So if that happens, which means the case deserves a speedy trial, which was not happening. But currently we've seen that at least attention has been given and that is beginning to happen. And we are happy. We expect that this week a lot will happen and we will be able to know the way forward. And we hope in our expectation, our prayer is that Bob will be let go before the end of this week. We pray that happens. Are you for sure that this is not something that Bob did? The thing is, I am not in a position to say Bob did or Bob did not do. Bob is my very good brother. I wouldn't call Bob a friend because I am older than him, you know, by many years. He calls me big sister. So I'm not going to say he did, but because of this is an individual I've known for a long time, and I can vouch for his character. I can vouch for his capabilities. I would not stand here and say he did. I will believe what he told me because he's looked at me and said, Sister Nene, I haven't done it. I will never do such a thing. So as I stand, I believe Bob, because it is said innocent until proven guilty. So I am not in any position to doubt what he told me. If the evidences are put on the table to show that, yes, indeed, he did it, I will look at him and say, brother, you disappointed me and you disgust me. But that wouldn't stop me from still standing by him as a brother and continuing my relationship with him as a brother. Mm-hmm. So can we go in Wolof as well? Fat Samba I gotta go, but li ma doon wax rek mooy ne lii loo xam ne la mu ngi ci luwa bi ñoom ñoo nekk di dogal li tax ñëpp di jóg di ñaxtu di ñaawlu li doon xew mooy ne ki nga xam ne moom lañ tuumal ñu ngi ko taaj benn place taaj ko benn place te taxut taaj nañ ko fa te amanguñ evidence o amanguñ ay lu set ne moo ko def nda defu ko so ñun suñ gis-gis mooy ne loolu warut balaa nga taaj ne ki benn place fekk nga am li tax looy mun a taaj ci kanami dogalkat yi ne moom moo ko def so comme que ñoom def nañ loolu ñun ñu fiil ne loolu jaarut yoon dañ doon laajte pour ñu nga xam ne ñu gaawal li nga xam ne mooy case bi nii moo gënoon li nga xam ne liñ doon def di ajoon ay suma driver bi ñëwut o dama toogoon guddi gi yëpp di jànga dama soona mënumaa ñëw o tey suma yaram neexut o suma doom bee feebar dañ ko yóbbu lopitaan dama war a dem lopitaan xam nga loolu noonu ci case bu mel nii dafa jaarut yoon so loolu moo tax fa naa nit ñi jóg gis ne luwaa nekkut di dox ni mu war a doxee ñu jóg di ñaxtu di ñaan kenn waxut ne nañ bàyyi bopp man de waxuma loolu ne nañ ko bàyyi parce que man dama ko gëm luwaa la te dama gëm ne luwaa mu ngi ci dëkk bi nii so luwaa na def li mu war a def ci ni mu ko war a defee ak nu mu gën a gaawee parce que ki nekkut kiram nekkut di toppatoo business am a ngi tëj so
loolu mooy suñu wax te man ni ma ko waxee suma rakala suma àndandoor la suma xarit la dafa war rek pour mu war a nekk ci booram pour mu gis ne la ne woon suñ diggante mu ngi fa ba tey li xew ni taxut suma diggante moom mu yàqu te bu doon keneen nit la naa ko def parce que defal naa ko keneen ak keneen ñoo xam ne aw ma benn dara doxul suma diggante ñoom dama gis ne rek seen axa ak élève lañ doon bugg a nooj ma jóg taxawal leen jóg wax ci so su ma ko mënee defal koo xam ne xaw ma ko lu dul nekk doomi Gambia moo ñu boole war naa ko mën a defal koo xam ne taranga ak njekka dox na suma diggante moom jërë ngeen jëf. waaw but ñu ngi dégg ne Sainabou finally ñëw na Friday rather ñëw na si guddi noo gisee jamono ji moom it ñu ne ñu ngi ko téye benn place gëm nga loolu ndax war na ndax. well gëm naa ko parce que police bi génnee statement ne Sainabou indi nañ ko ci biir dëkk bi te ñu ngi ko téye te liñ wax mooy ne Monday mooy tey ne ñoom dinañ ko yóbbu koot so ma gëm li police bi wax parce que waxuñ ko ci gémmiñ rek dañ ko binda so gëm naa li gaay wax waaye tam di yaakaar ne rek li war gaay li war police yi o li war state bi ci wàlla boobu nañ ko def rek affaire bi at the end of the day Sainabou doomi Gambien la Sainabou waa fii la Sainabou it am na rights am na élève so te jigéen la it so moom it li war rek nañ ko def te buñ xool kan la fan la jege ku ko ngembaag ku nekk ci gannaawam loi bi daal na dox parce que loi bi pour ñun ñëpp la te li ñuy wax mooy nobody is above the law and if nobody is above the law everybody should be treated equally and freely and fairly and the process needs to be transparent that's all we are asking for and if that happen and Bob is found guilty God forbid because I don't believe that is going to happen but if that should happen because I mean ñi nekk may tu Bob gënu leen xam nga am na ñu fa nekk ñoo xam ne du ne dañ def dara moo leen fa taaj xam nga li olof de wax rek ñi dee yàkkamti taxul na dem te ñi fi des tamit maalanka tegu leen fi so lu ci bari yàlla koy dogal te bu yàlla dogalee jaam ji daf ko war a nangu so lii ndok la rek jaar gum war a jaar la ñu nangul ko yàlla rek sës yëpp ci loxo yàlla te yaakaar yàlla ne li war dina ko def te su boobaa Bob dina génn te bu génnee gëm nañ ne lim ñàkk yàlla dina ko delloo dina ko gën a ubbil yoonam ak business am ak lépp dundaam daal yàlla dina ko gën a yokkal loolu mooy suñ gom-gom. yéen ñi wax nee na star baa ngi nii ñu bàyyi ko mu dem ndax bi ku kan la. pour suma broda la. waaw parce que duy lekk kenn duy jël alali kenn it's one source and one source only. oh yaa ko dee jox lekk. waaw. alright suy ñëw koot kon gis ngeen ko mu ne saay bu Bob di ñëw koot moom nee ne Freda Gomez moo ko dee indil li nga xam ne mooy ndox kon nag mbokk yi télé yi bari neen waaye bokkuñu ñu def nii rek dem si li nga xam ne nag mooy outside bi indil leen kees bi ma ne ko indil leen kees bi bu baax a baax saa su ne noonu la moo dem reporting cause laaj nañ ko du benn yoon du ñaari yoon and he say he did not do it and we want to know the fact from the state moo tax ñu génn pour ñu support ko waaw nga ne da nga jógee ba Sénégal yëpp ku ñëw seetaan case bi waaw ba Sénégal laa jógee léegi laa ñëw ñibbeegu ma sax ma ñëw straight court house so noo gisee process process baa ngi nii ñu ne room bi dafa xat xamuñ ndax dinañ allow everyone to go inside waaye at least ñun yëpp ñu ngi peaceful ñu ngi toog ñuy déglu gaay daal so naka mbeera bi gaay ñu fa di protest free Bob waaye tey maybe dinañ ñu wax luñ bëgg a dégg cause court bi from 12 to 5 la waaw 12 to 5 waaw loolu la ñu wax waaw boobu dina yàgg waaw dina yàgg kay alright so dégg ngeen tam ne Sainabou tamit moom jamono ji mu ngi si court waaw loolu lañ wax ñu ne mu ngi si court bi waaye man moom waxuma waxi Sainabou cause baby Mohamed tamit need na justice cause doo am ñaari doom sa ñaari doom yëpp génn si moto bi kenn ki des foofu noonu loolu tam mégut sense so na luwaa bi def seen liggéey daal waaw jërëjëf su ko defee rek ñu mun a dégganteeg yow tur bi ak yow yaay kan man maa ngi tudd Seera waaw wàññil max bi rek su ko defee suma caméra mun la jël bu baax a baax so Seera ñu gisaat la fii tey lan moo la fi indi Bob moo ma fi indi dama bëgg mu firi justice laa soxloon rek pour Bob Keita so yéen a ngi taxaw si long queue bi lan moo ko waral waaw because dañ demee ne la so ñu ngi taxaw si queue bi Bob fii la moo côté so ñu am ñun dugal ñëpp duñ mën a duga waaye ñu ñoo defaral beneen néeg boo xam ne dinañ fa mën a duga ñu defal ñu télé caméra ñu seet waaw because ñu ñëpp duñ fa xiic loolu lañ soxla yaakaar si kees bu baax sax am naa si yaakaar because defut tiinut so ñun firi Bob rek lañ soxla bu sista li ma see soona li ma daw yëpp Bob Keita ma si rey digga bi rek moo ma si rey farloo ma Bob farloo ma Sainabou digga bi lay dox
nga tëj nit ki 2 years 2 years remind xamul loo ko tegee si case bi dafa métti justice lañ soxla bu leer nañ moo ñu indi. waaw loolu laa dégg ñu ne ñëw na téye nañ ko loolu dafa yéex sax Seynabou bu xale bu mu génnee ba wax ne xale bi daf ko teg si biir moto Seynabou boo fa dem Sénégal sax lu waa tegul si yoonam du yoon waaye maa ngi gërëm Interpol di gërëm Sénégal di gërëm Gambia yëpp lu Seynabou ñëwaatee baax si réew mi parce que lañ ko soxla waaw dafa war a leeral boo fu mu réebee doomam rakam bi loolu dañ ko bëgg a xam Mohamed xale bi dañ bëgg a justice si xale bi deeyam bi. yow da nga xam ki nga xam ne moo nekk bopp bu yaaga. waaw dama ko xam bu yaaga boobu Keita dama ko xam xale bu baax na xale bu am yar dama ko xam Seynabou xam yaayi Seynabou waaw dama leen xam bu baax dama xam Seynabou xam yaayam xam bopp man dama leen xam. dama dëkk ak Seynabou man dama dëkk ak Seynabou benn Latrikunda sori wuñ sax Seynabou anyway mënuma xam bam because man du suma morom yaayam suma njëkke la parce que yaayam suma njëkke la parce que moo suma njëkke ñoo dee ànda ay frère lañ ay fa benn mbokki poli yi lañ woon so loolu moom xam naa ko si. léegi yow li nga ñëw di wax free bopp loolu gën a benn taaxale ci seen famille. bañu ma si reyante pour free bopp laa yi lay la loolu bañu ma sa dara si ñoom luñ pare naa ko free bopp bi laa taxaw waaw dama bëgg a xam lan la boo toogee maay tuur ba 2 years si doomi jaamur man dama jur ay doomi góor man jigéen laa tey si farle doon am Seynabou lay farrel waaye duma ko def man digga bi lay farrel digga bi lay taxaw moo tax depuis déewan mënuma nelaw fii laa fanaan Banjul man Banjul fii laa fanaan because of Bob justice for Bob waaw loolu la jërëjëf gis ngeen ko saa bu nekk di ñu taxawal Bob kon nag mu ngi noonu dinaa def nii rek ma bàyyi leen ak maa ngi tudd Fatou Touré. Fatou Touré. waaw alright Fatou Touré lan moo la fi tax a toog. tey moom asalaamaaleykum waa Gambia maa ngi nuyu képp ku nekk sa tur ak sa sant because ñun yëpp Gambian lañ te ay njaboot lañ te ay seykat lañ tamit so suñ gisee yëngu-yëngu mu xew su dëkk bi foog ñu génn ñu ñëw xool ñaan yàlla soo defa ndox bu seeda because Bob Keita doomi jàmbur la su du dara sax malayka bu dem nii tamit so moo tax sama ma ñëw te jurkat la te doomu góor rek laa am lii de moom saat na torop saat na maa ngi ñaan nguur bi moom ñu def seen warugaay affaire bi jee because lii mu ngi affect liggéey yi te ñu dem kati liggéey ñu war a dem liggéey demuñ liggéey te tamit di ñaan jigéen képp jigéen boo xam ne yaa ngi sëy lii lesi na si ñun yëpp ak góor yi because jëkkër nawle la comme nu ko olof di waxee rek ku ñuluk sa jëkkër yekka sa doom man daal xaw ma Seynabou Mbye xaw ma Bob Keita just humanity bi rek moo ma fi indi te ñun yëpp ay jurkat lañ Bob Keita tamit lii du dara because yonente benn yonente bi sax fii la tëdd kaso jaar tëdd kaso mu génn fa so di ko ñaanal yàlla na ko jik ñaari buroodam yu dee tamit yàlla na suuf seen kaw waaw Seynabou Mbye tamit moom lu mu def tamit ñaaw na torop man ko ñaaw na torop because ñun yëpp la lii xejut sax ñëpp di ko xam because affaire yi sëy la te néegi sëy dafa xat at least mu ñal jëkkëram man lii rek la am pour wax man ok ñoo ko jërëjëf ngeen gis supporters yaa ngi noonu ma ne ko supporters yaa ngi noonu all the time na nga def noo tudd Bintu Seka waaw Bintu loo ñu mën a wax si case bi dañ need justice Bob dafa yaaga 2 years is enough 2 years nga toog ko gisuloo yaay gisuloo papa gisuloo sa xarit gisuloo sa am na ndoori sorry for the word sa waaye ndax Bob dina fonctionnaat ndax am na kuy lekk xorom ak jumbo kaane ne war ngaa laalanteeg jigéen nañ bàyyi xale bu jigéen bi xale bu góor bi mu dem dox soxlaam ñu xam ne Gambie ñun ñëpp ñoo ko moom xeexoo be xuloo be ŋaayoo bi ak loo xam ne du dëgg tamit neexut nañ bàyyi Bob mu dem doxi soxlaam xam ne Bob dafa am yaay am doom am ay nawle luñ ko téye du yoon du dëgg nañ ko teg si yoon teg ko si lu waaye xam boo tegoloom waaye teg ko nii 2 years di dilee code bi ay 43 times ay 33 times teg nit ki benn pla munul nekk munatuñ koo muñ moo tax na ñun fu mu em rek neex dañoo jàppale Bob ndax ñun yaay leen sista lañ te ñun keroog bu méttee booba taxaw de
man soo gisee ma taxaw nii rek suma boppa dama nekkoon si accident ma jaaxle lool gisuma yaay gisuma papa waaye Boubacar Keita daf ma final cagi 50,000 nit ñi nag suñ xamutee nañ xam ne boobu dafa enu ay njaboot dafa am ñu moo jàppale si biir réew mi te nit ñi nañ war a xam loolu noonu soo gisee nit ñi di rey seen boppa si bopp yàlla xam na boob kenn du moom yal na ko yàlla teggi natu bi si barke yonent bi yal na ko yàlla teggi te yal na ko jik nag yal na ko jik su jógee si lii nag moom am na leneen lu ko yàlla dencana lu dul lii nañ bàyyi bopp free bopp justice deny justice for baby Mohamed dëkk bi nañ doxal lu waa Seynabou nag yow moom bàkka nga njàkk te njàkk ñëwagut jigéen dangaa defi fi jaama jigéen jaama lañ xamee jigéen jeeg bu baax da ngay defi fi jaama moo tax dinaa taasu Seynabou Mbye ma ne ko jeeg naxoma jeeg buy sëy yor fitu gaynde bàyyi ko mu toog yàgga fa ni daaw sax fa ni jeebo kenn du la gërëm yebu bisam ñëwee bu mu mere kenn jëfama ko wal yeey ku ko defati na ko dégg jeeg du siis jeeg du ana loxo yi ku ko defati na ko dégg jeeg du siis jeeg du Seynabou dama ne jeeg buy sëy yor fitu gaynde bàyyi ko mu toog yàgga fa ni daaw sax fa ni jeebo kenn du la gërëm yebu bisam ñëwee bu mu mere kenn jëfama ko walu yeey ku ko defati na ko dégg jeeg du siis jeeg du soxor maa wax lii ba beneen yoon boobu nañ ko bàyyi mu firi mu ngoog ma ne ko mu ngoog kon nag jërëjëf ma ne ko kon nag jërëjëf ngeen dégg kooku lu mu wax dafa taasu la def ma ne ko taasu la def ngeen gis li nga xam ne mooy family members yi ak outside nit yaa ngi nii di wax ma ne ko nit yaa ngi nii meer na nga def ñu ngi la gis bu yaa fi sant yàlla may ko dina na man Fatou Cissé laa tudd nen pousse su ko defee caméra ngana kuma ke sofo mimbe bwambie banko kangana alo mimbe kero nde to Fatou Cissé lo man suru aka moy de nde mandi ka kangole moy mbe min fola Gambia ko lié ngon hakilo tubaki ngon hakilo to mbe inko min kono nse hakilo tubaki bi mi e Bob Keita dal ma so ma se do ma no le de anu musulula ini ala nin kila tema ni ko wal gibe nyanta ala nebe da kata nyame mini tafal to nyaale bala to nyaabe la banala ala fo sela Mbye ba na ala moli ko ye hakilo tu ala to ni ka sali fa mo wala ne fa ka sali fa bi ka sali nta mo wala bari salon ko Bob Keita ay ku kele manyana kala jawoti yani manyana jawyala ha anu sami fana fo Adam Baroye iko natarata bulo be nko kono ala fo Adam Baroye abulo bondije katun Gambia musole Adam Baro londi bi itole ya wulindi bi oto bi ni aja mimbele fila Gambia musole tamina ilefta ina Bob Keita ay free ni Adam Baro bulo bije ay Bob Keita frindi natara bulo bije frindi na ko de 5 years I win ndalon Fatou Cissé jambangeli mbotole jamsti yakar bi mom hamna yakaro su ko kesto minati nga yakaro su ko kesto hada madimo to nyaale be labanna mini tafal to nyaale be labanna lumu yaga nde ka mo limuje de ka mo yen ni ena fulule ali bobula ali free Gambia ni nyilata min kambala ali mbabula le no kan fo ni kele na la tal kambabula musol na la te kambabula ali kana freedom 45 for Nelson Mandela ke jang mbar konton mbar kentula mbar jayila ndelo Fatou Cissé jambangir Allah barakatu ali mbar nga kondom bake no mbejam fori bop nada bop la ko la yaay no ko be ngaje ko to nyamantar tamakan ko en kono isi mo soro Mbye ma kitindi isi mo soro ma information soto ala ko la menga senata o be keno nyaadi o ka dunya dula mun tol dinne wuluta ka ba ko fa wuluta kar sabasi kar jalu ima yero jube ani ko ma babati ibo jube fodi ngata sanje si fasanyi dinne nakuma ndake dan kunyelal ite sa mune bo kokono ha uriya bo kokono na to nyabe ka dinne wulu kar kiringa o soto rek nyanda yelo tasale mun ga day moke ha fodi ngata sa ni ko dinne na akana fo fa de ter blokono muna de be kalawante ala wuriya sabata mun ga kokono ha nderfam kuma soronde ni masukuna da ben ko ga da boje yami isa sar banko kan ni ko mantari kito kun bari be idal mar banko bema mun kata ndar bijam bi abo wonda kuru ake to nyakan kalu ngal na make anu fani alba ko kon
bopp malonde bari abatan karanta base dan bakundale ataba tamasan sanne ni sate ni bote kede e sate ko be badin ki nakili mbakili ado ma no ka boy kawul ngata fa foje aga felle wa ngata sanga maje nga do malum baki so barate malonde bari han mari nin to nyaabel ko dunya be ka wulle ko lan ha han mari to nyaabel ko mo ka wulle ko lan so bu tande ne be mbaye jang gambe be wuta mo jaabe man gambe man populo mo ngata be nata ha han mari ni alabe fe to nyaabel ko mo be ka wulle ko lan yami mbar kondo na telefam ma dogu kendo ala ñu ko siwa me ngam beta nga wuta banko kambe nyanda wulle nga dube ko be afa mbar kondo na bake na anna la dogu nyuma ino ala baraka bake no bi bopa bo wonde ku kude free bop Ali ba hey assalamu alaikum Ibrahima Sow Farato Kurtuba Baro ole bal kontonka ñing abala fa warta bake bake dunia mo aussi dukare al nga wandi dimo bula e firi musu e men fo jang musu wulula e buka nyindua mo buka nyindua woto al nga ala tentu nga ala finkon nga ala dani dinno ay firi al nga ala dani dinno ay firi karle nyinke karma nyinke o mbenga ala dani ya moyle abe ala tam mbeti ya moyle dinno nyin asawonte ala le natoke ala dron ya moyle bane mbenga ala dani dron ala yam fanye ka fo masakunda yam fa kari yam fa dedet ala dron ala si yam fano bonde ntonya fam fanya ha woto ala dani dron ngambulola ala dinno sifiri bi annuni ala sonta bi dinno be firilal ala ta kola kutubala kadiyamu yani ala sonta bi dinno be firilal Allah taala Allah son sallahu be ala dani la alo mari bi dinno ta ay ni ala sokon am fadam dole dani ka ala ya man dinno londe malong bala kole bala fa ala nan nata lo radio ta jamba fa ya mole nga fo ko bare nga melombe wala fo kala nga ala dani nga ala finko nga ala dani e dinno e yamfu dinno ay ta sokon nga ala dani wala ya mole de ko nga ala dani be mo fe ala lem ya mole de alo mari ala so kayra la bi alo mari dinno ta sokon ya mole de o bala fa lem fe wala nan na ta loja radio ta janga yam mbe bakilin fakilin ya moyle mbe bakilin fakilin na baro dani baro ya makoy ya dinnon bula ay free ay say sokono na mansa dani ay ya dinno free ay ta sokono sallallahu alaihi na kumoti ne atanga kuma kasi fa ngota ali ya ko tuñi na atanga kuma kendele fa ngona ali ya ko nyeko nga kuma kendele ko ya muduni be gambia mbe bakilin hani para lebe do ko lan tolle para masakunda lebe do ko lan tolle o dal nga dua almani masakunda kuto samala nyaapa al nga dua la umar ni masakunda kuto ay tas nyato baro si ba banko samano ku yaje baro si ala banko samaku baro masase me alon ko bala fa mansalem al nga sabari nga masakunda je ngol gambia di nul al nga ndol leta am gambia ti ya moy al nga gambia je baro e gambia je nyama be nga baro gambia je nyama dinno mo sabula e free mange jay afle depuis 9 anaka save naka 6 o'clock legi la do na pare li mo ci def da nga jaay ni waaw waaw dafa won yow nak don support yépp man ci bi yépp tam ci support bi dama wa ñu bay la rek nga wax ak askan bi nuyu lante askan bi maa ngi nuyuwante ñoom bu baax sa depuis dama sonna si wax bi depuis 6 o'clock maa ngi wax si suba depuis
depuis 6 suba maa ngi wax naam nu ma mel nii la yow yaay kan ak yaay Nene Tubaab Nene lan mooy sa taxawaay si code bi luy suma taxawaay fu mooy tey ñu free bopp tey dañ bëgg ñu free bopp ko ñu ngi wax ne Sainabou Mbye dañ koo béel Sainabou Mbye duñ ko mun a béelee noonu de bu ko dafa rey nit te boobu reyu nit dañ bëgg ñu free bopp tey waaw so am nga yaakaar am naa si yaakaar torop su fekkee defuñ juut njaay looyay bu ko looyay yëpp looyay dañ corruption jamono ji xam nga ne ñu ngi la indi fi nga xam ne moo nekk all the way be Banjul nekkatun Bundung noo gisee loolu dëgg rek mooy dox di fu nekk ne Bundung nit ñi xejatuñ fa Banjul rek lañ mën a xëj ni Banjul dafa rëy Bundung nit ñi xejatuñ fa moo tax ñu isu ko Banjul waaw lii mooy wax bi jërëjëf Okay, ladies and gentlemen, as you all are seeing, it's like the hearing is already done right now. The hearing is already done, and these are people coming back. They are now leaving the hall, coming out at this moment. képp ki nga xam ne yaa ngi seetaan live from Gambian Talents TV yaa ngi gis nit yi nga xam ne ñu ngi génn from the courthouse ñu ngi fa woon for hours fu mu nekk nii dañ jël break di leen delluwaat si courthouse bi around 2:30 PM. waaw jërëjëf alhamdulilah maa ngi ne si code bi rek comme nuñ ko bàyyee woon last time bi rek moo nekk si bundu magistrate high court bi loolu moo continué waat rek LS moo doon joxe submission am bi lu tax mu bëgg a stay of execution si case bi lu tax muy bañ di 7 July lifin bi ruling bi loolu la doon wone si code bi moom lu tax nangut si loolu te isi na point sam si ñu bari ñoo xam ne ne state bi wone na leen depuis 2019 lañ jëlee case bi te ñoom xam nañ ne DNA dafa over important si case bi lu tax laajuñ DNA bañ xaar ba case bi foo xam ne daal daanaka mu ngi si jeexalam bi ñuy commencé di laaj jee so moom mu ne loolu si moom delayance la delay tactics la te moom nangul si loolu ak muy wone tamit ne xam nga bébé Mohamed depuis bu mu gaañoo ba tey de buñ joxe order bi bébé si tey demuñ jël benn blood sample si moom kon dafa mel ni ne code bi nga laajte order boo xam ne yaa ko laajte bete mun loo ko execute mooy state bi mu ne dafa feel like ñoom ay delayance la so moom loolu la doon submit la di defense case am bi lu tax te jamono bi lañ nekk but moom pare na léegi state bi moo jël place bi but ñoom soriwu ñoom ñu ne daal bañ nañ si LS yëpp lu mu wax LS yëpp lu mu wax dañ si bañ nanguñ si benn te ñu ngi isi seen point si lu tax ñu bañ so moom mu ne 4 points la am yoo xam ne daal loolu la bëgg a taxawal so si jamono bi si loolu lañ nekk but code bi dañ dem break for 2:30 pour moom mu continuer lu tax mu wax ne LS motion am bi waruñ koo nangu ak application am bi waruñ koo nangu si jamono boobu si loolu lañ nekk si code waaw Bob mu ngi si biir waaw it's fine and very okay waaw loolu lañ doon expecté because am nga soo tiyee nit warta dem 72 hours charge loo ko te 72 hours moo nekk 3 days luwa bi loolu la wax foog nga charge ko balaa nga koy denca loolu mooy luwa bi so jamono bi ni des bu mu ñëwee Gambia fii almost 8 o'clock la Friday la si 8 o'clock bi ndax buñ ko arrêté Sénégal compte bi foofu la mooy stade wala bu mu duggee biir Gambia loolu la mooy stade soo ko noo ko munta compter rek Friday Saturday Sunday Monday almost soo ko calculé 72 hours daanaka jege na su jeexut kon foog state bi charge ko so loolu moo tax ñu ngi expect ne tey dañ ko war a charge den ñu seet na dañ koy continuer di ko detain wala dañ koy bàyyi on bail loolu dafay nekk si charge bi ban crime lañ ko charge si jamono bi si loolu lañ nekk di expect but mënuma dem foofu mënuma wax dara foofu ndax arañ na dem na si code bi wala demul si code bi but su ma génnee dinaa jël téléphone call ma xam ban crime lañ ko charge su fekkee ne dem na si code su fekkee ne demut lan moo tax demut suñu ne tegmal bi rek si angale pour ñi nga xam ne ñu ngi case bi léegi emul Gambia rek dem na fu nekk waaw comme lu ma la ko doon waxee like si wolof rek like I'm telling you si last time we had Bundum High Court bi LS Camara moo table on motion bi te motion bu mu defoon waaw he table a motion and the motion is saying a stay of execution bi because dafa dugg
Well, so, like I was telling you, we were at the Bundu Magistrate last week when Lamin S. Kamara started tabling his motion before the Honorable Court, before Justice Emma Jallo, and his arguments are that there is a stay of execution, that he have filed a motion of stay of execution pending the determination and the hearing at the Court of Appeal, because he's appealing against the 7th July ruling that was made by Justice Jallo, and he have made clear points why he's going against that very ruling. He said, the first place, the entire ruling was not handed over to him for him to study the document and advise himself whether he will adhere to this. And based on those things, he didn't know what was the content. And the court accepting the blood sample that was collected in the absence of both interest parties, things that he could not accept, and he went to the Court of Appeal to file an appeal. But he went to Abundant Court for a state of execution so that they will stop pending the hearing and the determination of the court, the Court of Appeal in Banjul here. So the court now Lamin is arguing on that grounds. Why should the court make a stay of execution? And he have deliberated on the matter last week so long, and we all are aware what actually transpired there. Today he continue and he finished his motion, his arguments. Now the state is replying to his arguments, and the states have already informed us that they have 4 points that they are ready to rely on to argue against LS Kamara's motion. But the presiding judge has just called for a break for 30 minutes so that we observe prayers and come back. So when we come back, the State Council, led by Patrick Gomez, will table his reply, or he will argue on his reply before the court. So this is what is before here today. All right, in Mandinka as well. We depend so much on Nicola. Okay then. Gambia's. Jërëjëf waay ko. A lot of people treasure you. You're doing what you know, and this is what we depend on because you are inside. Thank you. And man suma maase mom yaay suma ndana. Well, ko nga fo nyame rek abe nyama ko nga lon ko case lebe jam melon ko ameta tala abe bundu magistrate court justice judge MS Jallo nga kala muta ko court no order le pass no ka entande ko nyi mo sabol be nyanta kata e la blood sample ota pour que samba eta men na nyen la sample ota la pour que DNA test so barka be rulen nyin keda la men camera nyin fo ko ata la faka rulen kayto nyin muta na re rulen kayto nyin muta saja sa cross yoya a jibe fo dalilol membe je ata be sonna wala fata sonna wala bara man na kayto so order nyin nata pass on the 13 yala clano sika men keda Boubacar Keita di ya samba RVD ci yelo bonda balo kono LS mantaje la men camera mantaje because akama songala ni luwa manta wala na mantaje anen George fanana rafo damento ko sonta yelo la mealon ko tata nyindol ko male amanka de nyala akomo fenete fana mealon ko tata sonna wala so dalilol kamala anara appealo safe mealon ko samba court of appeal nyin ka ndandila ko ata mansong on the 7th July la ruling no nyinna so bar ni obe ke kam bare courtol be sirin so fo ci londiro ke jana so ay kayto do dundi je ka fo me stay of execution wala pour nyile bulolo folo fo jandin court of appeal batala ko mom wala so wala be kerin san bara la mo sono nyin sa bole yo ya kan ka tame ka fintinde mole munana te mo sono nyin lande nyaato ani munanya court nyanta ka songala abole defend kan biti lo barata nata banne datu no bundu ne biya la banja ka baya ban sai man sakunda la mol nyanta ka da melan ko Patrick Gomez wala be nyaati wala muy la lead counsel de wala nata na pour sai pour ka Lamin Jabe la kuma kan wala Boubacar Keita la loyade pour ka jaba la kuma kan wala mele alon ko ay wala fo so nata ta finti break la ko nimbe murana nin talam fo la tambira minute saba pour se continuer den sinan la mo state la ay telefonal be mine fo la amuna de tel la dalilo de telefonal ba fo la ko court kana so Lamin Camara la mo sono la so mbe wala baton kan ni murana ko be continuer mo kenda baraka fa deme jamono ji ko ñu xol nu fa deme security yaangi nonu di génn ci mané ko security yaangi nonu di génn ci jamono ji ñoom te yaaga nañ fi lool yëpp rek ku def li nga xam ne nag mooy liggéey bi ba léegi rek ñu taxeerlu xool ki nga xam ne nag mooy Bob ndax dafa génn ndax génnut ak ban time la moo génn ak naka la moo génn su ko defee rek ñu taxeerlu Yusufa nga ñëw ñu eeg si kaw ma ne ko nga taxeerlu ñu ñëw ñu eeg si kaw ñu xool nu mu fa demee wax naa leen ko nen eeg si kaw suñ reporter bi nag su génnee dinañ ko laajte naka la fa demee ak exactly lan moo nekk di xew ak lan la gaay jota discuss ko ak lan la gaay jota discuss kon nag nen taxeerlu ñu ngi dégg yuuxu yi
mu ne ko ñu ngi dégg yuuxu yi but then exactly this current minute xamagun naka la fa demee so nen still taxeeru rek comme ni ma leen ko waxee si biir court kenn du fa mun a duga ma ne ko si biir court bi kenn du fa mun a duga si biir court bi kenn du fa mun a duga so nen taxaw si li nga xam ne nag moo nekk bunta bi xool nit yi nga xam ne ñoom ñooy génn ñu engage leen sis na nga def ku nag moom bugut a wax keneen tamit génn na ni ngeen ko gisee nit yaa ngi génn benn par benn ko gaa ngi génn benn par benn ñuy gis nit ni ñoo demee but unfortunately try rek ku engage gaa yi waaye daal gaa yi nanguwun ta wax man ko gaa yi nanguwun ta wax na nga def sis unfortunately ba léegi rek gisabon kenn koo xam ne mu ngi wax ak presse bi waaye ñu patient rek seet naka la ñoo engage gaay sis na nga def noo tudda uyu ñu waay ñu baalal la all right kon nag dafa mel ni nit yi nga xam ne ñoo nekkoon si biir gaay yi nangu wa bunta wax ma ne ko nangu bunta wax su ko defee rek ñu ne ñu patient ma ne ko ñu patient rek yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ma ne ko yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV mënul leen a waxabum naka la fa demee waaye daal xam naa ne 10 minutes leen waxoon moo des ku ñiti génn si li nga xam ne nag mooy biir court bi waaye ba saa si yàlla tey ñiti nag kenn génnabut ko ñiti kenn génnabut li nga xam ne ñooy security ñoom it ñu ngi taxaw si bunta bi ma ne ko loolu moo nekk li nga xam ne moom ngeen a seen jamono ji you were watching the Gambian Talents TV live and direct here at the Banjul High Court. Today it's the Bob Keita case from the Bundung High Court. Now people are still coming out. Let's see if we can engage any of them. Let's see. Hello, Nangadem. What can you tell us? Very well, mashallah. Definitely nice. Debate about the motion of on the 19th June. Comme lu ngay jëlee dër bi loolu la ngay argue this and that. So then go adjourn for ruling on Wednesday, 10 a.m. Lay war a rule to finalize everything. So yaakaar am na inshallah. Okay. Jërëjëf. Mi ne yaakaar am na ba Wednesday inshallah si la ñoo ñëw suñu reporter baa ngi nii nga just wax ñu lan moo xapu noonu. waa ñu ngi leen a nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan bu ñu amee break nag dugg nañ si li nga xam ne mooy court room bi ki nga xam ne mooy judge bi joxaat na li nga xam ne mooy beneen adjournment pour ñu ñëwaat on Wednesday pour mu joxe li nga xam ne mooy rulinam bi yeah. All right. Jamono ji comme ni leen ko waxee rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV. Gis ngeen nit yaa ngi noonu di génn si ma ne ko nit yaa ngi noonu di génn si ngeen a seen def mu ne ruurin bi wati on Wednesday loolu la gaay wax dafa mel ni fayeen baa ngi noonu njilaan a ngi noonu ngeen a seen mu ne ko njilaan a ngi noonu ngeen a seen gis ngeen ko Gambien si tamit ñu ngi noonu génn si ma ne ko xool leen li nga xam ne nag mooy ñit yi ma ne ko loolu moo nekk ñit yaa ngi nii def njilaan na nga def it's been a minute Gambien si géej laa dégg waaye ñu ngi la gis na nga def waxal ak ñun rek 1 minute sis bala ma romba 1 minute rek njilaan a ngee daw ma ne ko njilaan a ngee daw bu ko defee rek ñu respectal ko ma ne ko bu ko defee ñu respectal ko yéen a ko gis youth activist yaa ngi nii na nga def daal ma ko gaa yaa ngi dem unfortunately yaa doon wax paa bi ñu xaar la ba after paa bi family baa ngi nii kii moom bàjjani Bob la kele nijaay ki nga xam ne mooy Bob la waa kër Bob a ngi noonu ma ne ko waa kër Bob a ngi noonu ngeen a seen asalaamaaleykum yaa doon wax ñu xaar ba after case bi so fu mu nekk case bi daanaka tey jeexagu na ko tey ñu bàyyi la rek nga nuyoo askan bi sister isa mbato tantel be haw jarne ko konko le be nan tamu jawara leti so konko le be mo le sayin kay alhamdulillah sayin kay ben si de dal mbe ko to jelal tel mala family be balle inshallah to nyaabe sabadala tel mala family men balle afa ma nyol mun tel buroda so leti so inshallah no Wednesday mbe ko to nya jelal
we have a mock-up. Na lawyer ber system momento abe tonyale sama kan adu ay lualong so it's okay. Abaraka konkole be molla ya mo. Abaraka we Thank you very much. Thank you very much. Yeah. No, this case I think so will be happy Wednesday 10. So when we came here, so we'll see what's going to be happening because we have a good lawyer. So so lawyer baa ngi nii lawyer bi nga xam ne ñu bari ñu ngi wax ne liggéeykat la mu ngi nii ngeen a seen ñu bàyyi ko rek mu génn ñu waxtaan ak moom salaamaaleykum. waaleykum salaam. lawyer ñu bëggoon a wax ak yow benn 1 minute rek. waaw benn 1 minute. ok nga wax ñu rek nga summarize ñu lan moo jot a xew. liñ commencé woon rek liñ commencé woon kañ la woon daal kañ lañ commencé lii foog naa last week Thursday lañ commencé mooy the motion for state execution of the order and also praying the court to set it aside moom lañ doon def rek tey waaw man complete naa suma argument ci suba state bi tam respond nañ then ma reply on points of law léegi ajoon nañ case bi to Wednesday 10 o'clock for ruling and continuation of hearing. comme que ñu bari gisul li nga xam ne moo happen ci biir yan argument nga mi pour Gambien si xam. Dafa bari torop argument bi dafa bari because dama file a 45 paragraph affidavit in support of my motion and another 25 paragraph affidavit in reply because state bi ñoom liñ doon wax mooy ñoom jël nañ blood sample in one breath wax nañ loolu ba pare wax nañ ne tamit mënuñ koo jël tamit so man li ma doon wax rek di ñaax code bi mooy bul nangu ruling bi nga def on the 7th ñu proceed on that ruling because ñii ba tey jëluñ blood benn ñaar Boubacar comply na Pa Modou Jom comply na with the order waaye state bi ñoom comply wuñ so lu tax ngay war a def order bi set aside order dajjil order bi nga defa then ñu ubbi suñ defense mooy Boubacar dugga si box bi wax sadam ndax case bi jeex parce que léegi nii ñi liñ def mooy ñun liñ wax mooy seen opposition bi suñ motion bi dafa waste time bi court bi te loolu lañ bañ dañ bugg a lii gaaw mu jeex ndax Boubacar xam feetam suñ ko convict ñu convict ko suñ ko acquit ñu acquit ko waaw nga wax lii rek si English because fu mu nekk nii court bi nekkatul court yi Gambia kese but court yi àddina bi la ku nekkaa ngi wax Gambia ku nekkaa ngi wax yi fii boobu case am yéen a ngeen seetaan Gambian Talents TV. Yeah, what I just said in Wolof is that simply put, I filed an application for the court to set aside its own ruling, simply because the respondents went to court on the 7th to seek a ruling that DNA blood extraction should be done from the applicant, that is Boubacar Keita, who is an accused person, for paternity test to be conducted. Boubacar Keita complied with this order on the 13th. Today is 18 days later, the state has not complied with the order they sought. And I've asked the court to set that aside, simply because the state has refused to comply with the order or is unable to comply with the order. That's what I'm saying, simply. So what is next? Next is a ruling on the day after tomorrow, on Wednesday. Yeah. Yes, let's go because Gambians already asked. Okay, all right. Okay, ngamen for tubab counter ning suwa kan wala nyinti ko. Bring Keita that it last Thursday aramisa tambela nga kaito la dundi kaita ndi Keita la ko. Yekuma kan wala men for puriye Boubacar Keita la yellow ta. Anin dindingo men banta la yellow anin dindingo Pa Modou Jom fana yellow puriye ta teska ajube du mala fango dingo mu bibi Mohammed men banta. Waketa karotili woro wala la men karo men kon. Atil tannin sabo ye Boubacar yellow te Pa Modou Jom yellow ta but dindingo men bante ma yellow ta. Man sakuna ka men fu mole wala nyinti ko to lew yelo tala janna ka bang ntol kon da sonna wala ka to yelo tata wati men mo tije ntol man mo tije men danken yata ko e ko ye yelo menta tindingo bulo fon dindingo mu yelo lem ntol man so wala munati nan ko ni be yelo tala dindingo bala abe kala mol la nyala men be danken yala ko yelo men tata o kamba ndingo bala men banta ala yelo lem munan nan be o fala because ngo fo dalilo men kan wala Boubacar dim fula le bije me ya lonko ibe ala muso bula ni me talata senabo ntol ko malla ko wolu yelo manta kana ka test ko ni wakata tiaro be kala so ni yelo be tala dinno wala be kala kulde me ala mobe dankane atala bari ka fo don danko don yelo tala entol sonde wala entol ta sonna wala nan nata kiti bon don ko yekuma kangol memfo ko yelol mentata ngata nga test kala wala nyinti ya kisi ya jube kaje ko fu Boubacar ni no yelo majtale nko ala ndikara la katun tol sontale ntol ngana yelo dile Boubacar yelo dile Pa Modou Jom ya yelo dile but dini yelo mandi ndum man sakuna la fona de ko lafta order sa ni tol fon order tal tan nin sey order nyim fon man e make e be mune kala wala nyinti contempt wala nyinti order nyin nyinele ya soto bari mam pare kala tamal nko man sakunda e kije order nyim bay so a lot of people believe
so much in you. I just want to know how far with Sena Mumbai because nobody you know in any case go on nakala for the jamono. I really honestly don't know much about Senambai or even anything about Senambai because I'm preoccupied with this. I'm more concerned with this. Honestly, Senabumbai's case is totally well, as far as I'm concerned, not connected with this one. Yes. Your final message to Gambians. A lot of people do not have hope in the justice system right now. People are saying the justice system is weak. So what message do you have for people that believe so much in the justice system? To be honest with you, I am very optimistic about the justice system. I've been around for 26 years in the courts now, and I've practiced in the most difficult of times in the last 22 years before. And I think there is a great deal of improvement in the justice delivery system. Yes, we admit that there are problems. We admit there are delays here and there, but those are because of the administrative issues. You will understand that we have very few judges in this jurisdiction. And some judges have up to 200 to 300 cases. Certainly there will be delays. We need more judges on the bench. If you talk to the Chief Justice, he will tell you that. We need more judges. We need more space for judges to be able to do their work properly. But really there is room for optimism here in the judiciary. The justice delivery system is now working very well than before, honestly, yeah. All right, Gambia. Yeah. Yes. You're welcome. Ngi noonu ñoom it ñu ngi def seen liggéey su ko defee rek ngeen taaxeelu bu leen dem fenn ma indil leen li nga xam ne mooy xew gis ngeen ko waa NPP tamit ñu ngi fi kii nag jigéen bu saf-saf bala si NPP bu ko defee dinañ def ni waxtaan ak moom na nga def noo tudda Mama Kova mama looy def fii maana ñëw rek pour support bopp waaw noo gisee li nga xam ne moo ji ta xew li ma gis rek suma xel dal na tamit te am nañ yaakaar ne dina génne incha allah li si des yëpp ñu bàyyi ko si loxo yàlla ñu ne ba Wednesday waaw waaw dinaa fi nekk bu baax am naa yaakaar bu baax sax incha allah jërëjëf Mama Kova moom moo nekk di wax waaye di leen ñu baalal dinañ xaw a sori li nga xam ne nag mooy sécurité bi ak ñiti because the last time foog naa some of yéen gis ngeen li nga xam ne mooy sun mic bi nga xam ne moom leen daaneel jamono ji génn neen si fi nga xam ne mooy high court bi ñu ngi nii di dem si fi nga xam ne mooy boori aj bi citizens yang fa maanaam waa Gambien si ñu ngi taxaw foofu noonu di yuxu free bob sécurité bi tamit ñu ngi noonu ñoom ñu ngi wax yeneen ñiti tamit ñu ngi noonu di yuxu dina daal boob dañ ko war a bàyyi bu ko defee rek ñu indil leen li nga xam ne moo nekk di xew bu leen dem fenn ma indil leen live coverage of what is happening and how it is happening and when it's happening and where it is happening and who is involved gis ngeen ko am na benn go we make argument ay argument moo nekk di xew loolu ñoomi neen la muy security bi ak yenn si citizen yi ñu génn ñu xool fii nu moo demee ma ne ko ñu génn ñu xool fii nu moo demee gis ngeen ko citizens yaa ngi noonu security bi moo nekk nii jamono ji ñuy def seeni liggéey su ko defee rek media bi tam di def li nga xam ne mooy seen liggéey ma ne ko su ko defee media yi di def li nga xam ne mooy gars yi ñoom it seen liggéey su ko defee nag ñu ngi def li nga xam ne nag mooy ay barrière yoo xam ne ku ñiti buñ dugga si fi nga xam ne mooy court house bi moo taxit ñu baare leen ma ne ko moo taxit ñu baare leen jamono ji bu baax a baax su ko defee rek nga téye nii ñu xool baalal ma ne ko di ngeen ñu baalal tuuti rek ñu gën a jegeñ si biir ngeen xool li nga xam ne mooy citizen yi ak ñiti waaye yow as a journalist soo génnee si li nga xam ne nag mooy bareyal bi nga xam ne moom la gars yi def doo mun a dugaat si biir kon nag nañ def nii rek xool bëgg naa wax lu tuuti si keesi Sainabou Mbye bi li ma dégg ñu ne Sainabou Mbye charges yi ñu ko bëggoon a jox dañ ko bëgg a withdraw dégg naa loolu noonu but mënuñ ta withdraw loolu AG Chambers la or whatsoever ñun stupituñ gis nga Gambia ñu si jamono boo xam ne 21 century lañ nekk yaa ngi maa dégg sister 21 century buñ nekk su fekkee boobu amoon na any relationship ak xale bi gars yi they were doing it on private then why not xale bi wan ñu evidence yooyu noonu o Sainabou Mbye si boppam konoon na gene because Sainabou amu sutura ku munta sutura góor bi nga seeyal ama moom ñaari njaboot doo mun a sutural kenn kono
konoon dinañ doon génne mu won ne lii ak lii la waaye xale bi buñ ko réebee sax ban lopitaan leen ko yóbbu am nañ xale yoo xam ne fii leen taxaw ñoo xam ne ñoo bokkoon ak Faat Mbay boobu noonu school ñu ne ñoom graduate ne te ñoom ñoo bokkoon ak moom school gis nga mbir bi lu si laxasoo dafa bari wax bi bari na kees bi dañ ko aj waaye ñun we never give up we always surrender duñ musa give up ben gis boobu ñibi biir këram parce que hey yàlla si boppam moo feeñal dëgg bi yàlla si boppam moo feeñal dëgg bi ñun soona nañ majority of us comme ni ma la ko waxee ñun fii lañ fanaan because olotuñ Gambian security si boppam sax ñun amatuñ any hope in this government because this ruling or judges is totally unacceptable mënuñ ta accept loolu noonu gay leen ñu proval evidence ñu ne Senambe dafa feebar na gay génnee documents yu yaaga yi luy proof ne dafa feebar nit mënuloo toog tey suba rek nga ne da nga feebar ñuy dégg docteur bi mu ne nii hey let heart attack kill her there in mile 2 ñu doon laajte file sami so yow bi nga déggee loolu ab loolu noo ko dundee yow bu ko video moo ñu problème boobu la gay am ne buñ ko video faat bu ko video de waaw waaye ñi dañ fi nekk ku liggéey atura Anita Koli Anita loo ñu mën a ñu bari Ami Koli lañ ma xamee nag waaw waaye suma Facebook bi yëpp TikTok yëpp Anita la tey ñu ngi la gis fii lu tax ñu gis waaw tey yéen a ma gis fii nii dama ñëw pour wane solidarity because yëfi rape case la woon ñëpp a ngi noppi dal ba dem yàlla feeñal dëgg bi moo tax tey nga gis fii Banjul fees na biti si suba man mi waxa yow mi Banjul la fanaan because buguma teel a eewu sax di tarde si yoon bi sax so dama ñëw fanaan Banjul tan ko ñu ne aj nañ case bi ba Wednesday ñun ñu ngi fi ba Wednesday ñun dawuñ rest doo ñibbi du ñibbi lu tax boobu jaral na fii la ñoo fanaan fii la ñoo fanaan ci bundi aj foofu lañ yaaga fanaan sax ñun dinañ fanaan ñun bañuñ si dara alright so ma ne ko moom moo nekk di def li nga xam ne mooy attaque comme moo nekk di attaque li nga xam ne mooy journaliste ma ne ko mooy attaque li nga xam ne mooy journaliste kon nag problème su amee beneen problème daf dee mun a génn si ma ne ko beneen problème daf dee mun a génn si so gars ñu ne nag ba li nga xam ne moo nekk Wednesday si leen war a ñëwaat bro loolu la gaay wa bu ko defee rek Anita ñu nekkali waxtaan bi ok so ñun dañu lii warut moom xamoon kan la ma ne xamoon kan la and we cannot make a comment waaye xam naa ne daal moto bi nga xam ne moo di indi boobu moom gaay escape nañ ko because ñun gis nañ si Pajero bu green bu ko gaay dugal boobu romba na bu yaaga tey Pajero bu green la gaay dugal boobu ñun am nañ evidence yi vidéo nañ ko ñun ana Pajero bi tinted glass la foog na naka nga ko gisee may amee vidéo bi ñu ko amee gaay yooni gannaaw leen ko lii ñu rombal dañ doon fekk askan bi because gis nañ ne doomi Gambien si day mer right now because judge bi si boppam nit ñi ñu ko mere judge bi nekkul di judge loo xam ne kan mënu ko understand lan la judge bi nekk di judge bi ñu si suba 12 bu gaay waxee ne court bi start na by this time is almost 6 o'clock nit yaa ngi taxaw nit ñi lekkuñ nit ñi naan rek lañ fi nekkee waaye tax rewul kenn ñibbi ñëpp a ngi toog judge bi si boppam leen buga mu dogal parce que yàlla dogal na lu muy dogal ba pare dafa des si moom nag bu fekkee ragal na yàlla na dogal ñu dégga su fekkee boobu dañ ko fan guilty nit ñi xam boobu suñ ko faanee guilty sax man I will never go back ne boobu moo def lii nit ñu am na nit yoo xam ne soo leen xoolee rek da nga xam ne these people are capable of doing this thing boobu na xam ne boobu
xale bii nii Seynabou Mbey su fekkee ne moom tey ñeme na yàlla na génn si mu wax askan bi su fekkee ragal na de ñaari njabootam yooyu noonu parce que moom mesut boppam rek dafa mes njabootam jooju noonu ñaari xale yooyu noonu koo wax dañ da lay wax xale yooyu leen yërëm koo wax ñu ne ñaari xale yooyu noonu leen yërëm dañ ne doom bi day ya parce que booy nampa sa doom danga koy sa doom da lay teen di la xool ñoo wax ko wax ak suñ collègue di Yankuba ma ne ko di wax ak ki nga xam ne mooy Yankuba Yankuba Yanks ma ne ko dañoo wax ak Yankuba su ko defee rek ñu taaxeerlu si moom su ko defee rek ñu waxtaana moom Yankuba yàlla la may loolu sa area la muy code journaliste bu fi mënoon loolu ñu dem wax ak moom waaye yàlla yow la ko may ma ne ko yàlla yow la ko may su ko defee rek ñu waxtaan ak yow. Lu fa xew si code bi te mooy lawyer si ñoo daan argue on the motion boo xamante ne lawyer Bob Keita moo ko indi mooy Lamin S Camara di laajte code bi na set aside mooy ne na teg boor ruling mu joxe woon on the 7th July so nag lawyer dëkk bi ku taxawal dëkk bi mooy lawyer Patrick Gomez mu ne loolu mënut a nekk because order bi dafa tegu si yoon te order bi ñu ngi ko jëfoo waaye nag waxtaan bi yëpp ak seen xuloo bi xëccoo bi yëpp foofu la ndax code bi mun naa set aside on order sami based on the reasons you lawyer Bob Keita yi joxe o code bi na maintain order bi based on the reasons you state lawyers yi joxe so on Wednesday by 10 o'clock code bi dina joxe ruling ndax order bi buñ joxoon on the 7th July dinañ ko maintain o dañ ko set aside mooy ruling bi. All right, nga wax ko si angale rek. Yeah, so what happened today is it has been a long day since morning. The state prosecutors have objected to the motion filed by the defense lawyer, Lamin S. Camara, seeking two things. One is an order setting aside the court judgment, and two, an order stay in the execution of the orders made on the 7th July. So for the defense is like the court's order has to be set aside and stayed or stayed because there's an appeal before the Court of Appeal. But for the state, they are saying no, the defense have not given any tangible reasons as to why the order should be set aside or stayed. And they're saying even the process of stay of execution in a criminal trial is unknown to law. So what for the defense, lawyer Lamin Camara cited section 175B and C, saying that that is known to law, that a court can stay its own, that the prosecution also needs to furnish, like DNA. The most important thing for LS, let me put it this way, the most important thing in the argument of LS is he's saying the state have delayed since November 2019 to December 16, 2020. They did not look out for DNA. And they were till on the 16th December and they asked for a DNA when the case was already ongoing. So they have like many months that they did not do this. So it's now they are saying the state also the process as to how the DNA will be made was also not clear as to who, when, and how they will do it. All those things are not clear. So on this basis, LS said the order should be set aside. But for the prosecution, they're saying it is the defense that is delaying the case. It is the defense that delays the case because the defense is objecting to DNA since day one. The prosecution showed letters they wrote to the lawyers for Bob Keita, Lamin S. Camara, 2 letters seeking his consent and the consent of the accused person to conduct a DNA on him. But Bob has never accepted DNA until today. He does not accept. He said he does not have trust in the DNA. So the court will rule on Wednesday, 10 o'clock, whether it will allow the orders that it made on the 7th July 2022 to continue or not. The orders were that the DNA should be conducted or done on Bob Keita and the boyfriend and also the baby. So these 3
the DNA should be done on this tree certainly. Thank you. Defee rek ngeen gis li nga xam ne nag mooy mbéeda bi fu mu nekk nii daal case bi jeex na lawyer bi ngeen gis noonu mu ngi noonu di doon dem waaye it ba léegi rek ñi nga xam ne ñooy citizens si mbete youth si ñoom ñoo taxaw nii just rek nekk di xaar ndeko li nga xam ne mooy Gambia police force bi ñoom it def nañ seen liggéey ba saa si yàlla tey gaay demabun ma ne ko ba saa si yàlla tey gaay demabun yéen a gis gaay ñu ngi nii toog di liggéey ba léegi rek képp koo xam ne gis ne ne mu ngi def problème o mu ngi indi coow ñoom police yi ñoo ko dee stop kon nag macha allah fii la ñoo em ak yéen Gambia seen xarit seen mbokk Fatou Samba moo leen fi nekkaloon waaye rek dineen doxantu biir Banjul indi leen li nga xam ne mooy xew biir Banjul maanaam taalal bi ku seet na ñiti ñibbi neen nañ ñibbi woon bu ko defee nag Wednesday incha allah man ak suma collègue si dina ñëwaat fii si biir court house bi indi leen li nga xam ne mooy xew si biir court house bi. You are watching the Gambian Talents TV. As I always tell people, there are many TVs in the Gambia, but different TV. Gambian Talents TV stand in for nobody. Gambian Talents TV stand in for the truth and will always be here to talk about the truth and how it happens, where it happens. And we would always ask the lawyers the different questions, even if people will be afraid to ask that, or people will be like, Sokolate, you would have problem or you wouldn't have problem. It's not about that. It's about them to clear what is happening. Inshallah, Wednesday, we would bring you the full version of what is happening or what will be happening here at the Banjul High Court. So we are going inside Banjul.
If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. suba bi léegi maa ngi wër mënu maa jot xaalis jeex na dama ne noppil coono jeex na jooy jeex na frustration jeex na ma wax ak Afia Financial Service coono jeex na dugal si biir am sa smile bu bari amuloo benn kiw ay smile AC bu mu sëkk si sa body kon nag demal kon baax na xaaral ma tëral Afia rek ñu ngi fii nag si Gambia si 33 branches si biir réew mi foo mën a xalaat si biir Gambia ñu ngi fa am suñu place koona boo dem ñu ngi fa Afia Money Transfer ñu ngi lëkkaloo nag ak transfer services yu bari fii si biir dëkk bi xaalis boo mën a am si foo ko mën a amee ak ku la ko mën a yónnee ñëwal si Afia ñu jox la ko weccum xaalis nag dawal ba mu jeex kon nag mbokk yi call leen ñu si suñu number bi 3062870 mbete it 2420381 ñun nag ñu ngi fi nga xam ne mooy pipeline mos bi opposite